අධිෂ්ඨානය කැපවීම කාලය මේ ත්‍රිත්වය මං හිතනවා ජීවිතේ ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ගේ දැවැන්ත ඉලක්ක කරා යන්නට සෑහෙන්න ඉවහල් වන බව. මෙන්න මේ කියන්නා වූ දැවැන්ත ඉලක්ක කරා යන විට ඒ දැවැන්ත ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම සඳහා ඔබේ ජීවිතයට හමුවන අවස්ථා බොහෝමයි. අන්න ඒ වූ විශාල සුවිශාල දැවැන්ත වේදිකාවක අවස්ථාව ලබා දෙන්නට මත්තෙන් ආරම්භ කරනවා අද දවසේදී ඔබ සියලු දෙනාවත් කැඳවාගෙන ආයුබෝව වේවා කියමින් මේ අරමන්නයි සූදානම් වන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය e-sports වංශ කතාව තුලදී තවත් එක් සජීවී වේදිකාවක් නොව ඔබේ මතකේ රැඳී හිටින එකම සජීවී වේදිකාව ඒ නමින් 2DX Rampage Clash 2026 ඔබ සෑම සියලු දෙනාටම ජය වේවා කියමින් අපි මේ පැත්තෙන් වැඩේ ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ආදරණීය මිත්‍රවරුනි මේ තමයි ලංකාවේ ඊළඟට කාලයක් මුළුල්ලේ කතාවට භාජනය වන්නා වූ ඒ දැවැන්ත වේදිකාව සම්පූර්ණ වශයෙන්ම PUBG ක්‍රීඩකින් වෙනුවෙන්ම නියාමනය කරන ලද එපමණක්ම නෙවෙයි ඔබ වෙනදා නොදුටු නොවිරු විදිහේ දැවැන්ත වැඩපිළිවෙලක් මේ පිටුපස මේ වන විටත් සැකසී හමාරයි. එසේනම් ඔබ සියලු දෙනා සමගින් අද මේ ආරම්භය ලබා ගන්නවා 2DX ක්ලෑන් එක. එහෙම නැත්නම් අපේ ආදරණීය මිත්‍රයා 2DX කිලර් ප්‍රමුඛ ඔහුගේ සම්පූර්ණ සමූහයේ ඒකාබද්ධයෙන් යුක්තව presenting by 2DX eSports ඒ වගේම community partner Noob Alliance එපමණක්ම නෙවෙයි අපි සමගින් සිටිනවා මේ පැත්තෙන් ආදරණීය strategic partner Deep Gamer Net Private Limited ඒ වගේම ඔබේ ඉදිරියේ ඒ ආලෝක දහරා මැද්දේ ඉන්නවා මේ සම්පූර්ණ වැඩ කටයුත්තේ නිර්මාණ Nice by Nick SL එසේනම් අද දවස මේ ආකාරයෙන් ඉතාමත්ම ජයග්‍රාහී විලසින් ආරම්භය සැන්ටුහන් කරනවා රුපියල් ලක්ෂ 2ක් දක්වා දෙවන්ත මුදල් ත්‍යාගයක් විදිහට මේ තරගමාලාව ඔබ වෙත අරගෙන එනවා පමණක්ම නෙවෙයි කණ්ඩායම් 60ක් එපමණක්ම නෙවෙයි ආදරණීය මිත්‍රවරුනි පුද්ගලයන් නැත්නම් ක්‍රීඩකින් 240කගේ දැවන්ත ඉරණම විසඳන ඒ ආරම්භය මේ විදිහට සැන්ටුහන් කරනවා එසේනම් සියලුම දෙනාට ආරාධනා කරනවා එන්න පිළිගන්න ඒ වගේම එකතු වෙන්න අපි ඔබත් සමගින් යන්න සූදානම් වෙන්නේ qualifier rounds එසේත් නැත්නම් සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරඟ වටය වෙතට අද දවසේ group A හරහා ඔබ නරඹන්නේ ඔබ දකින්නේ ඔබ මේ වෙද්දී එකතු වෙලා සිටින්නේ මෙන්න මේ කාර්යයේ මංගල ආලෝක දහරාත් එක්කයි නිකයි හායි ඉතින් ඔක්කොමලා ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මං හිතන්නේ අපි මෙච්චර දවසක් බලාගෙන කොහොම හරි ක්වොලිෆයි රවුන්ඩ් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ක්වොලිෆයි රවුන්ඩ් ෆස්ට් ඩේ එක ගෲප් A එකේ කට්ටියගේ වැඩකිට ටික බලන්න තමා සිංහලෙන්ම කිව්වොත් අපි මේ ලෑස්තිලා ඉන්නේ. ඉතින් ෆියුරි ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේදී අපේ මේන් ස්පොන්සර් 2DX කියලා එක 2DX fish. ඉතින් ඒගොල්ලන් දෙන්න නැත්තම් මං හිතන්නේ මේම ලෑන්ඩ් එකක් අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම අපේ බෑක් එකකින් ඉන්නවා තව ගොඩක් කට්ටිය අපිට උදව් කරන. ඒ ඔක්කොමලට ගොඩක් තෑන්ක්ස් කියලා මේ වෙලාව මං ඉතින් පටන් ගත්තිම ඒ ටයිම් එක ගන්න. ඉතින් ෆියුරි ගෲප් A එකයි B එකයි C එකයි දවස් 3ක් තියෙනවා. මේ ගෲප් A එකේ ඉන්නෙත් ලේසි ටීම් ටිකක් නෙමෙයි. ඒ වගේම මතක් කරනවා මොබයිල් ප්ලේයර්ස්ලා ලංකාවේ ඉන්න හොඳම ප්ලේයර්ස්ලා ටිකක් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම ස්කිල් ටැලන්ට් ඒ ඔක්කොම බලලා අන්තිම වටයට යන කට්ටියවත් තෝරගන්න දවසේදී මට කියන්න තියෙන ෆියුරි වට මොකද හිතෙන්නේ අපි දැන් මේ දවස් ටීම කතා කරා ටූර්නමන්ට් එක ගැන කිව්වා. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ අන්තිමේදී අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා ක්වොලිෆයි රවුන්ඩ් වලට. මං හිතන්නේ අද දවස නොඅනුමානයි අපි හැමදෙනාගේම හදවත් වල ජනිත වෙනවා සෑහෙන කාල දසාවකට. මොකද මේකට මං හිතන්නේ ගොඩාක්ම මහන්සි වෙච්ච ආදරණීය පුද්ගලයන් කීප දෙනා ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම නික් එස්.එල් මං හිතන්නේ දින ගණනාවක් මුළුල්ලේ එහෙට මෙහෙට Tamanගේ රාජකාරියකටත් වඩා මේක දේව කාර්යයක් විදිහට ඔබ අතරට අරගෙන එන්න හැම තැනටම කිහිල්ලා මං හිතන්නේ මේ සම්පූර්ණ ලෑන්ඩ් ඉවෙන්ට් එකේ කර මතින් රැගෙන ඇවිත් තිබෙනවා. ඒ වගේම ආදරණීය මිත්‍රයා 2DX කියලා මේ වෙලාව ඉතාමත්ම ආදරෙන් යුක්තව මතක් කරනවා. ඔහුගේ මහන්සිය, ඔහුගේ ඒ ක්‍රේ ශක්තිය, නැත්නම් මූල්‍යමය ශක්තිය මේ හැම දෙයක්ම එකතු වීමෙන් තමයි මේ තරගමාලාව නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. මේ හුදෙක් තරගමාලාවක් නෙමෙයි. ආරම්භයේදීම ඔබට පැවසුවා මේ ඇවිල්ලා ඔබේ මතකයේ රැඳෙන එකම තරගමාලාව වනවා. නොඅනුමාන ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. ඉතින් ක්වොලිෆයර් රවුන්ඩ් එක මේ විදිහට බෙර ගහලා සද්ද දාලා ගිනි කෙලි සංදර්ශන මැදේ පටන් ගත්තේ නම් ඔබ හිතාගන්න
මේ ඉවන්ට් එකේ අවසාන නිමේෂය එසේත් නැත්නම් අපේ අවසාන ටාගට් එක වෙන ලෑන් ඉවන්ට් එක එහෙම නැත්නම් හැමෝම මාර්ගගත ක්‍රමය නැත්නම් ඔන්ලයින් ක්‍රමය ඔස්සේ තමයි නිකායේ ටූර්නමන්ට්ස් වලට සහභාගී වෙන්නේ. අල්පයක් අනිවාර්යෙන්. ප්‍රමාණයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම සජීවී වේදිකා. අන්න එක හරියටම කියන්න ඕනේ. මේ සජීවී වේදිකාවක් තුල ඔබේ දැකුම් කළු ඒ දර්ශනීය ගේම් ප්ලේ එක එහෙම නැත්නම් ඒ සම්පූර්ණ ඔබේ තරගකාරීත්වය නිර්මාණය කරලා ඒක අනිත් අයටත් පෙන්නලා ඔබටත් බලන්න සලස්වලා අපිත් විඳලා මේ හැමදේම කරගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒකට ලොකු ශක්තියක් ඕනේ. ඉතින් අපිට මේ පැත්තෙන් ඒ ශක්තිය ලබා දුන්නා 2DX esports නැත්නම් අපේ කිලර් ප්‍රමුඛ 2DX clan එක. ඒ වගේම මං හිතන්නේ මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරලා ගැට ගහලා නික්කෙසෙල් හරියටම ඕන පොයින්ට්ස් වලට කට්ටියව යොදවලා තියෙන්නේ මේ වෙද්දිත්. ඉතින් දීව් ගේමනෙට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ඉන්න අපේ ආදරණීය මිත්‍රා දීව්. ඔහු තමයි ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර් මේ සම්පූර්ණ වැඩ පිළිවෙලේ. ඒ වගේම දීව් එක්කම අපි මම හිතන්නේ නූබ් ලයන්ස් වත් එකතු කරගත්ත මේ පැත්තෙන් අපේ කමියුනිටි පාර්ට්නර් විදිහට. ඉතින් ඔවුන්ගෙන් ලැබෙනා වූ ඒ සම්පත් ටික අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කියලා නිම කරන්න බෑ. ඒකත් අනිවාර්ය වටිනා කියන දෙයක්. ඉතින් ඒ සමගම අපි අද දවසේ තරගකාරීත්වය වෙනුවෙන් සූදානම් වූ කණ්ඩායම් ඉදිරිපත් කරන්න ආදරණීය මිත්‍රවරුනි මේ මොහොතේ සැදී පැහැදී සිටින්නේ slot number 3 හරහා one hit LVG TEBB කණ්ඩායම. ඒ වගේම slot number 4 හරහා 2D esports, slot number 5 හරහා DDX bloodline, ඒ වගේම slot number 6 හරහා death dealers, ඒ වගේම slot number 7 හරහා DRX bad boys, slot number 8 හරහා eagle squad, ඒ වගේම slot number 9 හරහා FN1 esports, ඒ වගේම slot number 10 හරහා LFVEEQC කණ්ඩායම නියෝජනය කරද්දී QT territory esports ඉන්නා මේ පැත්තේ slot number 11, ඒ වගේම TZ squad එක ඉන්නා slot number 12, ඒ වගේම මේ පැත්තේ Victory X ලා ඉන්නා slot number 13, ඒ වගේම VOX ලා ඉන්නා මේ පැත්තේ slot number 14, X4 slot number 15, TLQ ISSLXNRC කණ්ඩායම ඉන්නවා ඔවුන් නියෝජනය කරන slot number 16, ඒ වගේම 17 වන slot එක හරහා 2 stars ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙද්දී 18 වන slot එක ගිහින් තියෙනවා මේ පැත්තේ UNX esports වෙතට, ඒ වගේම 19 වෙන්න VKN immortal ලබා ගනිද්දී 20 වෙන්න ගිහින් තියෙනවා මේ පැත්තේ XT esports වෙතට. ඒ වගේම අද දවසේදී අපි සමග එකතු වන දක්ෂතා පෙන්වීම සඳහා මේ විදිහට සුදුසුකම් ලබාගෙන සිටිනවා ZECRET club. එහෙම නැත්නම් slot number 21 එක අවසන් කණ්ඩායම විදියට ඔවුන් එකතු වෙනවා අපිත් සමගින්. ඉතින් මේ සියලු දෙනා සමගින් තමයි අද දවස ඔබත් සමග ගත කිරීමට බලාපොරොත්තු වී සිටින්නේ. ඒ වගේම ආරාධනා කරන ආදරණීය මිත්‍රවරුනි අද දවස සමාරම්භක දවස ඔබේ සහයෝගය, ඒ වගේම ඔබේ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රියතම ටීම්ස් ඇති නේද නිකායේ. මං හිතනවා හොඳ ප්ලේයර් අනිවාර්යෙන්. ක්ලෑන් වල ටීම් අරගෙන ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් මේ හැම දෙනාම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේයර්ස්ලා perform කරයි කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් ලැබෙන්න ඕන ඒ ජව සම්පන්න ශක්තිය ලබා දෙන්න කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක පැත්තේ ආරාධනාව සිද්ධ කරමින් අපි වෙතට ඔබෙන් එකම එක ඉල්ලීමක් විතරයි මේ ආරම්භක මොහොතේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තමයි ඔබේ සපෝට් එහෙම නැත්නම් ඔබේ උපකාරය. ඒ උපකාරය ලබා දිය හැකි ක්‍රම කිහිපයක් තිබෙනවා. ඔබට හැකිනම් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඔබට හැකිනම් අපිත් එක්ක කමෙන්ට් කරලා මේ වැඩේ අගයන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔබට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන එකම දේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම මොකද හිතෙන්නේ නිකායේ දැන් මං හිතන්නේ දැවැන්ත හීනයක් දැකලා එකපාරටම නිකන් ඒක රියැලිටි එකට ඇවිල්ලා වගේ ඇත්තටම කිව්වොත් ලයිෆ් එකේ තිබ්බ ලොකුම ඩ්‍රීම් එකක් මේ ඇචීව් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට ස්පෙෂල් තෑන්ක්ස් කිව්වා වගේම 2DX කිලරට, ඒ වගේම 2DX ෆිෂ් මේගොල්ලන් දෙන්න හින්දා තමයි. ඉතින් අපි අර ඔයා කිව්ව දේ ගැන කතා කරොත් ෆියුරි, මොකද මේක අපි කරන්න ගියේ ඔන්ලයින් ඉවෙන්ට් එකක්. ඔන්ලයින් ටූර්නමන්ට් එකක් නෝමල් කියනවා නම් හැමෝම කරනවා වගේ නෝමල් ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න ගියේ. ඒක කොහොම හරි අපේ කට්ටියගේ දියු ඇතුළට 2DX clan එකේ කට්ටිය ඇතුළු ඔක්කොමලා අපි කතා වෙලා ගත්ත තීරණය ගැන මං හිතන්නේ සෑහෙන සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් අපි හිතුවේ නෑ මෙච්චර ලොකු ප්‍රොසෙස් එකකට අපිට අවුට්පුට් එකට එන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් මේ ක්වොලිෆයි රවුන්ඩ් විතරයි. ඉතින් එතනදිම හැබැයි අපිට ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. මම හිතන්නේ මං ඇතුළේ 2DX කියලා, එතකොට දියු අනිත් පැත්තෙන් ඇතුවොත් අපිට කමියුනිටි පාර්ට්නර් නූබ් ලයින්ස්, ඒගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ මේ පටන් ගැනීම ලොකු දෙයක් වෙයි කියලා හිතනවා ෆියුරි. මොකද මේ මාර සතුටක් තියෙන එක මට කියන්න වචන නැහැ. ඉතින් ස්පෙෂල් තෑන්ක්ස් කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔක්කොමලට. ඕගොල්ලන්ගේ මාර සපෝට් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම නැත්තම් මේ වගේ දෙයක් වෙයි කියලා මං හිතන්නේ නැහැ ෆියුරි. ඉතින් ඔයා ඇතුළුව මේ අපි හැමෝගෙම එකමුතුකම, ඒ වගේම කමියුනිටි එකේ කට්ටියගෙම තියෙන තේරුම් ගැනීමත් එක්ක මං හිතන්නේ මේ වගේ ලොකු දේවල් ගොඩක් ඉස්සරහට කරගන්න පුළුවන් වේවි ෆියුරි.
සක වශයෙන් මේ සමගින්ම ඉතාමත් ආදරණීය තවත් මතක් කරන ආදරණීය මිත්‍රවරුනි මේ සම්පූර්ණ කර්තව්‍යයේ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර් දීප් ගේම ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ඒ වගේම අපි ප්‍රෙසන්ටින් නැත්නම් සම්පූර්ණ මුල්‍යමය දායකත්වයේ ඇතුළුව මේ හඳුන්වා දීම සිදු කරනු ලබනවා 2DX esports මගින් ඒ වගේම organized by Nick SL community partner Nobel Lions. ඉතින් අද දවසේ ආරම්භ වෙන මේ තරගමාලාව නැවත වතාවක් මතක් කරන්න ආදරණීය මිත්‍රවරුනි අවසානයේ සන්ටුහන් වන්නේ සුවිශේෂී සජීවී වේදිකාවක් තුල ඒ වේදිකාව තුලදී ඔබට PUBG විතරක්ම නෙවෙයි දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ මේක මං හිතනවා වරින් වර තැනින් තැන හැම වෙලාවකම වගේ සඳහන් කර තිබෙනවා එම නිසා වෙන ඉතාමත්ම ආදරයුක්තව මතක් කරනවා මේච්චර කියනවට ඇවිත් බලන්න එදාට කොහොමද සැරසිලි ඒ වගේම කොහොමද සංදර්ශනය ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ කියලා එදාට හමුවෙන් එන්න කියලා බලාපොරොත්තු වෙන ගමන් අපි යන්නේ සූදානම් එසේනම් අපි සංස්කෘතික ඉවෙන්ට් එකක් කරනකොට නිකායේ මොකද්ද කරන්නේ මුලින්ම අපි ගිහිල්ලා පොල් තෙල් පහන දල්වනවා මේ ඇවිල්ලා මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ පවත්වන qualifier round එකක් එසේනම් ඔබ සියලු දෙනාගේ ආශිර්වාදය මැද්දේ අපි සූදානම් අද දවසේදී ඔන්ලයින් පහන් සිලු දල්වන්න එනම් අපි යන්නේ සූදානම් වෙන්නේ ආදරණීය මිත්‍රවරුනි ඔබත් සමගින් අපේ මුල් අඩිතාලම දමන්නට එසේනම් ඔන්න ජය ഘോഷා ප්‍රීති ഘോഷා මැද්දේ අපි යනවා මේ පැත්තෙන් 2DX esports ඉදිරිපත් කරනු ලබන 2DX Rampage Clash first match. It's gonna be a wrangle. ඒකත් එක්කම අපි ආවිල්ලා තිනා මේ පැත්තෙන් ආදරණීය හිත මිත්‍රවරුනි එරංගල් පාරාදීසෙට තමයි ආවිල්ලා තියෙන නිකායේ. ඉතින් කොහොමද නිකන් අර දැනෙනවද නිකන් ඇතුලේ නිකන් අල්ලෙඩි යනවා වගේ මල්ලෙඩි විතරක් නෙවෙයි මං හිතන්නේ ප්ලේයර්ස්ලාත් දැන් ගොඩක් වෙලාවට අත වෙවුල ඇත්තේ මොකද පළවෙනි මැච් එක ෆියුරි පළවෙනි ඉරංගල් මැච් එක මොනවා වෙයිද දැන් ඔයා ප්ලේ එකෙන් නම් ඔයාට මොනවද දැනෙන්නේ මං නම් දැන් මේ වෙලාවේ ෆ්ලයිට් එකේ යද්දිත් මං නම් නිකන් පොඩ්ඩක් පොඩි චකිතයක් එනවා හැබැයි මැච් එක මැදදී ඒක නැති වෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි මේ වෙලාවේ නම් පොඩි චකිතයක් මගේ හිතට එනවා ෆස්ට් මැච් එක ඉතින් ෆස්ට් රවුන්ඩ් එක තව මැචස් දෙකයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මොනවා වේද කියලා මට 1000ක් දේවල් හිතෙනවා ෆියුරි මට හිතා ගන්න බෑ හොඳයි එසේනම් ආදරණීය මිත්‍රනි ෆ්ලයිට් පාත් එකේ ආරම්භයේ සන්ටුහන් ඌවා ඒක මං හිතන්නේ ලෙෆ්ට් සයිඩ් කෝනර් එකෙන් තමයි ඔබට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ ඒ සමගින්ම සර්කල් එක පොචින්කි වටා ගෙති එති පවතිනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් කරා කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම මේ වෙද්දිත් මූව් වෙලා හමාරයි මම හිතනවා සාකි සයිඩ් එක පැත්ත ටිකක් වැඩිපුර ප්ලේයර්ස්ලාගේ ප්‍රියතම ඒරියා එකක් බඩ පරිවර්තනය වෙ තිබෙනවා ඒ සමගම රසෝක් සයිඩ් එක පැත්තට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් X Force කණ්ඩායම ඒ වගේම හොස්පිටල් ඒරියා එක පැත්තට TE esports ඒ වගේම මම හිතන්නේ වෙන ෆස්ට් නොක් ඩවුන් එක ගන්න මේ පැත්තේ පළමු එලිමිනේෂන් එක Rampage Clash එක තුලදී ශාම් සිකියු කරගන්නවා අද දවසේ 11th 1v2 සිටුේෂන් එකක් සමගින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ මෙයාටද ආරාධනා කළේ අපි මුල්ගල තියන්න මොකද තියලා තියෙන්නේ මේ වෙද්දි මුල්ගල පහනත් පත්තු කරා හැමදේම මුලින්ම කරේ මම හිතන්නේ ඉතින් ඒ වගේම තවත් රෂ් ටිකක් යනවා ෆියුරි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩැක්ස් මේ පැත්තේ නොක් ඩවුන් ලා තිනවා මත ලාස්ට් මෑන් ගේ පැත්ත තමයි මේ විදි ફોකස් කරන්න ඕනේ ඒකත් මං හිතන්නේ කල් වේලා ඇතුවම හරියාකාරව මැනේජ්මන්ට් කරගෙන මේ පැත්තේ පළවෙනි ස්ක්වොඩ් වයිප් එක සිකියු කරගන්නවා ඒ සමගින් මම හිතනවා කණ්ඩායම 20ක් සමගින් ආරම්භ වෙච්ච මේ තරගමාලාවේ පළවෙනි එලිමිනේෂන් එක සිකියු කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා පළවෙනි ස්ක්වොඩ් වයිප් එකත් ඒ අතරෙම සිකියු වෙද්දී මේ වෙලාවේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ නිමක් කොනක් නැති මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ එලිමිනේෂන්ස් ගලා ඒම වික්ටරික්ස් esports ගේ පැත්තට අවශ්‍ය බලා ගන්න පුළුවන් ශාම් ඉන්නා මේ පැත්තේ ට්‍රිපල් එලිමිනේෂන්ස් මේ වන විටත් සිකියු කරගෙන හමාරයි ඒඩිව ඩවුන් කරගන්නවා මං හිතනවා මේ නික්කෙස්සෙල් ලයිව් රූම් මේනියා තුලින් තමයි මේ සම්පූර්ණ පද්ධතිය ජනනය වෙන්නට පටන් ගත්තේ එහිදී මම හිතනවා දැවැන්ත ප්ලේ කෙනෙක් නැත්නම් ලස්සන කැරක්ටර් එකක් විදිහට බිල්ඩ් අප් වෙච්ච ඒඩිව මේ පැත්තේ නොක් ඩවුන් වෙලා යනවා ඒතර වාරේ ක්‍රෙඩිට් කීපයක් යනවා ක්ලම්සි ඩවුන් කරගන්න මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ හොඳ වෙපන් එකක් නෙමෙයි Tamanගේ ළඟ තියෙන්නේ ඒක පෙන්වා දුන්නද කියලා හිතනවා මේ වෙලාවේ ෂොට්ස් එක ෆයර් කරගන්න ඕපන් ඒරියා එකේ දෙකට නැමිලා අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් කිල් එක සිකියු කරගන්න ආදරණීය මිත්‍රයනි කණ්ඩායම් දෙකක් මේ ආකාරයෙන් උදෑසනින්ම ගම්බින් බලා පිටත් කර යවද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් TLQ esports ලා මම හිතන්නේ හිතුවට වඩා මේ වෙලාවේ පොඩි තැතිගැනීමේ ස්වභාවයක් ඇති වී තිබෙනවා කණ්ඩායම් දෙක තුල මේ අතර වාරදී අනිත් පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් කැති උදළු හා කමක් නැහැ මේ වෙලාවේ ඒවත් මේ වෙද්දී වෙපන්ස් බාඩ පරිවර්තනය වෙලා තිබෙනවා ඒ හරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් එලිමිනේෂන්ස් කීපයක් සිකියු කර ගන්නවා weekend esports මේ වෙද්දී අවසාන ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්නට නවෝ සමගින් විතර මේ පැත්තේ කිතුරා තියෙන මෙන්න ෂොට් ෆයර්ස් ටිකක් ගන්න නැවතත් අපි ඒ කඩ ඉමටම ඇවිල්ලා තිනවා මං හිතන්නේ බැටල්ස් දැක් ඉවරුණා ඒත් මේ ඒරියා එකේ තාමත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ කිසිම
අර ගෝෂාවේ අඩුවත් මේ වෙලාවේ දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් එක්ක මේ පැත්තේ TLQ සම ස්ට්‍රයික් කර ගන්නවා. ලෝනම තමයි ඩවුන් කරගන්නේ. එක්සෙප් ලගේ ටීම් එකේ ප්ලේස් දෙන්න එක ඩොක් ඩවුන් කර ගන්නවා. නොයිස් එකේ පැත්තේ ඉතර හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ෆ්‍රී ස්පේස් ගන්නවා. කාලා දාලා මේ පැත්තේ knock එක කන්ෆර්ම් කර ගන්න ඕල්මෝස්ට් ගියා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. මොකද හොඳ අර සමහර දේවල් තියෙනවා නේද නිකායි මොන වුණත් කමන්නේ කියන එක හරි දාගෙන යන්න ඕනේ කියන එක තියෙනවා. ඒක තමයි හොඳම දේ කියලා. මොන දේ වුණත් කිල් එක හරි සිකියුර් කරගත්තා නම් අන්නේ පොයින්ට් එක හරි තියෙනවා කියන එක තමයි මේ වෙලාවේ කියන්න උත්සාහ කරේ. ඉතින් ඒ සමගින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අද දවසේදී බැටල් ෆීල්ඩ් එක පැත්තෙන් XAT eSports back lobby කරලා දා ගන්න TLQ ලගේ නිවහනට ගියේ. අපි දන්නවා අපේ ගෙදර ගැන අපි හොඳ ආකාරම දන්නවා. අපි S2 බැඳගෙන උනත් අපි දන්නවා කොහෙද යන්න ඕනේ, කුසිය පැත්ත කොහෙද තියෙන්නේ, බාත්රූම් සයිඩ් එක කොහෙද තියෙන්නේ, අපේ කාමර කොහෙද තියෙන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම අටුවා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා අපේ ගෙදර පිළිබඳව. අන්නේ හා සමානව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් TLQ ලගේ ටෙරිටරි ඒරියා එකේ ඒකත් එක්ක මේ පැත්තේ ෂොට් ෆයර්ස් ටිකක් ගන්නවා. මං හිතන්නේ දන්නේ ඇයි නොයිසි ඒ විදිහට ෆුල් ඕපන් ඒරියා එකේ ගියේ කියලා. මොකද අර අපි කතාවක් තියෙනවනේ නේද, මුල් ගල තිව්වට පස්සේ කිරිබත් කෑල්ලක් දීලා අපි අනිවාර්යෙන් හොඳට බීම වීදුරුවක් එහෙම දීලා එහෙමයි පිළිගන්නේ. නිකන් හිතුණත් දන්නේ නැහැ එක්ක රැම්පේජ් ක්ලෑෂ් එකේ පළවෙනි අඩිය තියපු හින්දා මෙයාට එක්ක තව මොනවා හරි දීලා යන්න ඕනේ කියලා නිකන් එන්නේ ඒ වගේ කියලාත් මට හිතුණා. විතකදී ඒකත් එක්ක ටූ ස්ටාර්ස් එක පැත්තට තමයි අද මේ ඉස්රායිල් තියෙන ෂොට් පාස් එක ගන්න මේ පැත්තේ බග්ගි එක පැත්තට තමයි ෂොට්ස් ටික ගත්තේ. හැබැයි පරිපූර්ණ ස්ප්‍රේ එකක් නොවේ. මොකද නොක්ඩවුන් එක ලබා ගැනීම තියා ඒ අහලක ළඟපාතකටවත් යන අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් last place stand for the two stars esports atom and also Andy. ඉතින් මේ යුගලයට සිද්ධ වෙනවා අද දවසේ පළවෙනි තරඟය විශ්වාසදායී ලෙස ගොඩනගා ගන්නට මේ battle field එක තුලින් අනිවාර්යයෙන්ම surviving එක maintain කරගන්න. ඉතින් ඒකත් එක්කම නිකේසෙල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නිකායේ මේ පැත්තෙන් almost කණ්ඩායම් ඔයා විශ්වාස කරනවද කණ්ඩායම් තුනක් මේ වෙද්දි down and out බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා කියලා. අපි තාමත් ඉන්නේ stage number 1 කියනා ඌ අධීර තුලදී සාකි ඒරියා එක පැත්තෙන් අපි දැක්ක කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම මේ ඒරියා එක පැත්තට මූව් වෙනවා. ඒ සමගින්ම අද දවසේදී තාමත් ඒ ගැටලුව විසඳා ගන්න අවකාශයක් ලැබිලා නැහැ. මං හිතන්නේ ඉතුරු වෙච්ච දේවල් තව තියෙනවා. අපි දන්නවනේ ගනුදෙනුවක් වුණාට පස්සේදී සමහර දේවල් තියෙනවා වාරික වශයෙන් ගෙවන්න පුළුවන්. මේ වාරික දෙකක් ගෙවලා තියෙන එක ටීම් එක 2 ස්ටාර්ස්ලා වාරික දෙකක් ගෙවලා තියෙන්නේ. බ්ලඩ්ලයින්ලා කියන්නේ අද ඔක්කොම වාරික ටික අරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඉතුරු වාරික දෙකත් අරගෙන යන්න නැත්තම් සම්පූර්ණ ගනුදෙනුව ඉවර කළා යන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාකි ඒරියා එක පැත්තෙන්. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මං හිතනවා හුදෙක්ම සටනකටත් වඩා අර තමන්ගේ නම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා කවුරු හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් දාලා යනවා නම් ඒක අපිට තියෙන ලොකුම ලැජ්ජා සහගත ක්‍රියාවක් වෙනවා. අන්න ඒ හා සමාන දෙයක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෂොට්ස් අප්ලයි කර ගන්න මේ පැත්තෙන් සොම්බි ඩවුන් කළා දාලා තියෙන ඕල්රෙඩි කෙලින්ම අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අලුත් නාමයක් ඔස්සේ ඊයේ දිනේ සිට නියෝලගේ කණ්ඩායම ගමන් මාර්ගයට අවතීර්ණ වුණා. හැබැයි මේ වෙද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි නොක් ඩවුන් එක ඔපොසයිඩ් ටීම් එක සිකියු කර ගන්නවා. මෙන්න කෙලින් පුෂ් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඇටෝ මේ වෙද්දී කෙලින්ම දැවන්ත පුතුම කිරීමේ තාක්ෂණයක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ස්වගේ ෂොට් එක ගන්න මේ පැත්තේ පස් ඩවුන් එක ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ. කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කර ගන්නවා. ඒකට රූකි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තේ ග්‍රනේඩ් එකක් එක්ක. හැබැයි ඇටම් ඒ වගේම ඇන්ඩිගේ සපෝට් එකත් එක්ක මම හිතනවා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම මේ 1v1 සිටුේෂන් එකක් ගන්න ගොඩක් දුරට chance එකක් හම්බ වෙවි කියලා. outside compound rolling up already අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් රූකිට හොඳ කාව එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ අතර වාරේ ඇටම් වෙන ඕන දෙයක් වෙච්චාවේ කියලා. ඒ ඕපන් එකේ ගිහිලා ගහලා දාගන්න ආදරේ මිත්‍රෝනි මැඩි විතරයි ඉතුරුලා තියෙන. අපි බලමු මඩේ එරෙන්නේ නැතුව මැඩිට මේ වෙලාවේ තමන්ගේ කණ්ඩායම ගොඩ දා ගන්න chance එකක් හම්බ වෙවිද කියලා almost අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ grenade කීපයක් හුක් කරගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මම හිතන්නේ පළවෙනි knockdown එක ගැනීමෙන් අනතුරුවත් තවමත් තියෙනවා රිස්ක් එකක්. ඒක තමයි මැඩි මේ පැත්තෙන් කෙලිම suicide mission එකකට යනවා. දෙන්නේ නැහැ kill point එකේ. හිම මාව අරන් යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මමම වලදා ගන්නවා මගේ සිරුර කියලා. මේ පැත්තෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම suicide mission එකකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇටම්ට 1v4 එක දෙන්න බැරි හින්දාද මන්දා මැටි මේ පැත්තේ grenade එකක් දාගෙන තමන් විසින්ම තමන්ම නහගත්තේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි නික්කෙසල්ගේ පැත්තට යන්න සූදානම් වෙන්නේ. තවත් පොඩි වෙලාවකට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මොකද ස්ටේජ් නම්බර් 1 එක මේ පැත්තෙන් ඉවර වෙගෙන යන්නේ. මොකද ඔයා හිතන්නේ? මම ඇත්තටම කන්ෆියුස්. අන්තිම තප්පර 3 ස්ටේජ් නම්බර් 1 ඉවර වෙන්නේ. ඒ සමග මට තාමත් හිතා ගන්න බැරි. මං හිතන්නේ එක්කෝ මැඩි හිටියේ ෆුල් ෆෝකස් එකේ ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්න තැන හොයා ගන්න. හැබැයි යාට මං හිතන්නේ අමතක වුණා. එයාගේ අතේ තියෙන ග්‍රැනේඩ් එකේ කවුන්ට් ඩවුන් එකක් යනවා කියලා. මං හිතන්නේ ෆියුරි ඒක වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි නැත්තම් ෆියුරි කිව්වා වගේ කිල් පොයින්ට් එක
දෙන්නේ නැතුව මං ටීම් එක වෙනුවෙන් මේ වෙලාව ඉවත් වෙනවා කියලා හිතුවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හෝ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් guys පළවෙනි ස්ටේජ් එක ඉවර වෙද්දී ප්ලේයර්ස්ලා තමන්ගේ පොසිෂන් එකේ ඉන්න ඉස්සරේ හදා ගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඒ වගේම තමන්ගේ ලූට් ටික හදා ගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ ප්ලේයර්ස්ලා කිසිම දැනුමක් නැතුව නෙමෙයි guys මේ තැන් තැන් වලට බැලලා තියෙන්නේ. එයාලගේ ප්ලේස්මන්ට් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්ලේස් වලට ගිහිල්ලා එයාලා ෆයිට් එකක් අරගන්නවනේ. ඒ ෆයිට් එක අරගෙන ෆුල් කොන්ෆිඩන්ස් තමා දැන් ලූට් ටිකත් අරගෙන සෝන් එක ඇතුළට එන්නේ. ඉතින් බලමු ස්ටේජ් 1 එකෙන් පස්සේ ස්ටේජ් 2 එක වෙද්දි මොන වගේ රෂ් එකක් තියෙද කියලා. ස්ටේජ් 1 එක ඉවර වෙද්දිම ස්කොඩ් 4ක් ගිහිලා ක්වොලිෆයි රවුන්ඩ් වල ෆියුරි මේක සාමාන්‍ය වෙන දෙයක්ද නැත්නම් මෙයාලා කලබල වුණා වැඩි කියලා හිතනවද? මොකද වෙන්නේ? ඒක ගැන මට ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ. මොකද මං හිතන්නේ මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකක් ෆස්ට් ටයිම් මං කාස්ටිං කරන්නේ ෆියුරි. මං හිතන්නේ මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින දර්ශනයකට වඩා පොඩ්ඩක් විතර වැඩිපුර තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි සර්කල් එක ඉවර වීමත් සමගින් කණ්ඩායම් දෙකක් උපරිම කණ්ඩායම් තුනක් ඊට වඩා අපි දකින්නෙම නැති තරම්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේක වෙනම වේර ලෙවල් නේ. අපේ සම්පූර්ණයෙන්ම අර ද්‍රවිඩ භාෂාවෙන් කියනවා මේක ඇවිල්ලා Rampage Clash කියන මේ තරගමාලාව වේර ලෙවල්. මේක එතකොට පටන් ගැනීමත් වෙනස්ම වෙන්න ඕනනේ. ඉතින් ඒක හින්දා අපිට සහයෝගය උපරිමයෙන්ම ලබා දෙන ප්ලේයර්ස්ලත් එක දිගට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ෆුල් සපෝට් එක දීලා තියෙනවා. වෙනදා දෙක තුන අයින් වුණාට අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි කෙලිව හතරක් අයින් කළා දාන එක පාටම ඔක්කොම සුන්නත් දූලි කරන් අපිත් යනවා කියලා. හැබැයි මැඩි ඒක දන්නෙත් නැහැ මේ පැත්තේ ග්‍රැනේඩ් එකක් දාගත්තේ. අනිවාර්යෙන් නිකායිලගේ ටූර්නමන්ට් එකට සපෝට් එකක් දෙන්න ඕනේ. ගොඩක් ඉඳලා තියෙනවා අපි කියන. සෑහෙන්න ඉඳලා තියෙනවා. හරි ඒකත් එක්කම අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ආදරණීය මිත්‍රයනි TLQ ISSLXNRC කණ්ඩායම පැත්තට මේ වන විටත් සම්පූර්ණ වශයෙන්ම මම හිතනවා ධනාත්මක චින්තනය කියන එක සෑහෙන කොටනගාගෙන තිබා සෑම ප්ලේයර් කෙනෙක්ගේ පැත්ත මේකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ටෝනි මේ පැත්තෙන් ඩවුන් කර ගන්න බෑඩ් බොයිස්ලා නරක වැඩ වැඩිපුර කරාම මොකද්ද කරන්නේ නිකෙස්සෙල් දාණ්ඩුවම් කරනවා කෝටු පාර දෙනවා මෙන්න කෙලිම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෝටු පාර දෙන කමක් තමයි තියෙන්නේ. ආයේ මේ වැරදි කරනවාද කියලා මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. AD ඩවුන් ලා දෙන එකත් එක්කම ගෝස්ටත් එම සරණමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ නොක් එක සරණං ගච්ඡාමි කියලා already මේ පැත්තෙන් නැවත වතාවක් නොක් ඩවුන් ලා දෙනවා. මේ වෙද්දි කෙලිම දුලාර විතරයි ඉතිරි වෙලා තින්නේ. මං හිතන්නේ දුලාරට එකම එක දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒක අපි හැමෝම දන්න දෙයක්. ඒක තමයි සරලම භාෂාවෙන් කියනවා නම් දුවමු මිතුර දුවමු මිතුර දුවමු දුවමු. අනේ සරල භාෂාවෙන් කියන දේ මේ වෙද්දි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රියැලිටි එක පැත්තෙන්. මොකද දුලාර මේ පැත්තෙන් හුරේ රන් එකක් දාන ගමන් තමයි තියෙන්නේ තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ආරක්ෂාව විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම තමන්ගේ ආරක්ෂාව මේ දෙකම ඔහු සන්තකේ තමයි තිබෙන්නේ. මොකද අවසාන ප්ලේයර් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකත් ඇවිල්ලා වෙනමම කරුමයක් නිකායේ. මොකද කොහෙන් කියත් ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න ප්ලග් ඇන්ඩ් ලගේ ටීම් එක පැත්තට අටැක් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ වික්ට්‍රික්ස් ESPORTS මම හිතන්නේ ශාම්ලගේ ටීම් එක එක දිගටම නොනවතින බඩගින්නක ඉන්න ආකාරය පැහැදිලි වශයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. එක තැනකින් බේරිලා ආව එක උවදුරකින් බේරිච්ච 2 ස්ටාර්ස් වල මේ වෙලාවේ නම් මං හිතයි පොඩි ටොනේඩෝ එකක් වගේ තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බලමු නේද දා කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. chance එකක් නෑ මේ පැත්තෙන්. ගහලා දාන හතර වටේම ඉන්න අයට ඒකත් එක්ක 2 ස්ටාර්ස් ලගේ ආරම්භය මේ පැත්තේ කදුලකින් අවසන් කරන්නට සිද්ධ වී තිබෙනවා. ඒ අනුව 11 එලිමිනේෂන්ස් අද දවසේ සිකියු කරගෙන තියෙන ශාම් අද දවසේ මං හිතන්නේ අර තෝරා බේරාගෙන තාමත් ඥානාන්විත විදියට Tamanගේ බැටල්ෆීල්ඩ් එක හසුරවා ගන්නවා. මං හිතන්නේ අර එහෙ මෙහෙ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම ටික අඹරලා ගුලිය පිටින් Tamanගේ සාක්කුවට දාගත්තා වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද 11 එලිමිනේෂන්ස් මේ වෙද්දි සිකියු කරගෙන තියෙනවා. ඒකත් එක්කම තාමත් ඉවර නෑ මං හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් එක්ක මං හිතන්නේ තාමත් හන්ට් එක ඉවර නෑ. ඒ අතර වාරේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 7 එලිමිනේෂන් සමගින් TLQ ESPORTS ඉන්නා මේ පැත්තේ. ඒගොල්ලෝ අපි දන්නවා ලංකාවේ තවත් දැවැන්ත කණ්ඩායමක් මේ වෙද්දි ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්න ලබාගත් කණ්ඩායමක්. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අද දවසේ EQC ලා තාමත් මං හිතන්නේ පිටියට බැස්සේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මං හිතන්නේ එලිමිනේෂන්ස් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන් ෆයර් වෙලා තියෙනවා මේ පැත්තේ වික්ට්‍රික්ස් ESPORTS සමගින් TLQ ඒ සම්පූර්ණ එලිමිනේෂන්ස් 18කට වග කියන්නට ඒගොල්ලන්ට හැකියාවක් ලැබෙතුන. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ මං හිතන්නේ යන්නේ හොඳ පැත්තකට නෙමෙයි දුලාර ඉන්න පැත්තට යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි දුලාර මං හිතනවා රත්තරන් පුතා වගේ හොඳට නිදාගත්තොත් හොඳයි කියලා. මොකද අවදි වෙන්න ගියොත් ආපහු ඉතින් මං හිතන්නේ නෑ ඒක එච්චර හොඳ දෙයකින් ඉවර වෙවි කියලා. ක්ලම්සි මේ පැත්තේ ස්ට්‍රයික් කර ගන්න ආදරණීය මිත්‍රවරුනි ස්ට්‍රයික් ෂොට්ස් එක තමයි ෆයර් කරගන්න. ඒකත් එක්කම ශාම් නැවතතාවක් ක්‍රියාත්මකයි. ටෝටල් 12 එලිමිනේෂන්ස් වල රීච් වෙලා තියෙන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කියලා කාලා දානවා ඕල්රෙඩි කියලා රොකීගේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම යක්ෂා වේශ වෙලාද කියලා හිතනවා. අර අපි සරල භාෂාවෙන් කියන්නේ
ආච්චි ඇහිලා තියෙනවා කියලා අන්නේ සරල සිද්ධිය මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ආච්චි වෙච්ච ආකාරයත් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඉන්න කණ්ඩායම් වල හැමෝගෙම පැත්තෙන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ සර්කල් එක මූව් වෙන අතර වාරයේදී TLQ almost ඒගොල්ලෝගේ ස්ප්ලිට් එක යූස් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ මං හිතන හොඳ කාරණම හඳුනන ප්‍රදේශයකට තමයි සර්කල් එක මූව් වෙලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිවම අපිට පේනවා ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් එකට යාබද ස්ථානයක් තමයි සර්කල් එකේ මීළඟ නවත්තන පළ බවට පත් වී තිබෙන්නේ. ඒ අනුව TLQ වලට වාසනාව හම්බෙනවා මේ වෙලාවේ අද දවසේ දැවැන්ත එලිමිනේෂන් ප්‍රමාණයකට යමින් සහ අනිත් පැත්තෙන් චිකන් ඩිනර් එක සිකියු කරගන්න සෑහෙන්න ලොකු අපසිරියක් ඔවුන්ගේ පැත්තට ලැබී තිබෙනවා. ඒකත් එක්ක මොකද හිතන්නේ නිකායේ මේ සර්කල් එකත් එක්ක? මොකද ටීම්ස් තාම ඉන්න ගොඩක් එළියේ. ඉතින් තාමත් ටීම්ස් හතරක් වගේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? අපි බලමු ඉතින් ස්ටේජ් 3 එක පටන් ගත්තත් එක්ක ඉතින් මට කියන්න තියෙන Fury VX ලා ගැන කතා කරොත් මම හිතන්නේ VX ලා මේ වෙලාවේ හම්බෙන්නේ මොන ටීම් එකද කියලා කිසිම වෙලාවක හිතන්නේ නැහැ. එයාලා ඉතින් මං හිතන්නේ වෙනම මයින්ඩ්සෙට් එකකින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ යන විදියත් එක්ක චිකන් ඩිනර් එකක් ගැහුවොත් ගෲප් A එක ඇතුළේදී මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ ලීඩ් එකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ මං හිතන්නේ හම්බෙන හැම ටීම් එකම ඉතින් ඒගොල්ලන් බෑක් ටු ලොබි කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොනවා වුණත් මොකද ස්ටේජ් 3 එක විතරයි තාම Fury. ඉතින් තව ගොඩක් ඇතුළට වෙන්න ඔප්පට වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අනිත් ටීම් ටිකත් මේ වෙද්දී ඉතින් සෝන් එක ඇතුළට එන ගමන් ඉන්නේ. තමන්ගේ පොසිෂන් ටික හදා ගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඒ ගමන් 180 ස්කෝඩ් එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මට ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ Fury TLQ ලා ගැන. මම පළවෙනි ඒගොල්ලන් ෆයිට් එකේ දැක්කේ තමන්ගේ ටීම් මෙම්බර්ස් ලා ගැන කොච්චර හිතනවද කියලා. එයාලගේ බෑකප් සපෝට් එක පට්ට වටිනවා. ඒ වගේම ලස්සන නේඩ් එකක් එනවා ගයිස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊස්ටෝම් කෙලින්ම නේඩ් එක උඩ නිදිය ගන්නවා ගයිස්. ඉතින් බලමු මේ පැත්තෙන් ෆයිට් එක ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ Fury. ඔයාට බාරයි එනවා මේ ෆයිට් එක ලස්සනට කාස්ටිං කරන්න. අඩාතරණී මිත්‍රුනි ඇවිත් තිබෙනවා දැවැන්ත යෝධ පතාක යෝධයින් දෙදෙනෙකුගේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකට තමයි ඔබව කැඳවාගෙන ඇවිත් තිබෙන්නේ. ඒ නමින් EQC eSports සමගින් ZECRET eSports අතර පළවෙනි ආරම්භය ලබා ගන්නා මේ වෙඩිහුව මාරුව මැද්දේ EQC Storm නැත්නම් ඔවුන්ගේ නායකත්වය මේ වෙලාවේ එළවා දමා තිබෙනවා. පැහැදිලි වශයෙන්ම IGL නැත්නම් Storm බැක් ලොබි කරලා දාලා තියෙන එකත් එක්කම 3 vs 4 situation එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි කලින් සඳහන් කළ ආකාරයටම දැවැන්ත පොසිටිව් වයිබ් එකක් එක තමයි මේ ZECRETස්ලා තරඟ බිමට මුහුණ දෙන්න සූදානමින් පසු වෙන්නේ මේ වන විට. මොකද 13 එලිමිනේෂන්ස් කියලා කියන්නේ ඒක සෙල්ලමක් නෙමෙයි. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ස්මෝක් ත්‍රූ නැවත වතාවක් වෙහිකල් ටික අරගෙන මේ වෙලාවේ කරකවලා කෙලිම ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ෂොට් පාස් එක කරන මේ පැත්තෙන් ටිෆු නොක් ඩවුන් එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඩැක්ස්ගේ වෙහිකල් රොටේෂන් එක මේ වෙලාවේ එකම එක පොසිෂන් එකක් ගැන විතරයි මම හිතන්නේ දීලා තියෙන එකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් අනුවන ක්‍රියාවක් කාඩොස්ගේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ඒක එච්චර සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ වෙලාවේ කෙලිම තවත් ෂොට් පාස් එකක් එනවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම ඩැක්ස්ගේ ඕෆ් ඇන්ගල් එකත් එක්ක ටිෆු ඩවුන් කළා දාලා තියෙනවා. හැබැයි ටිෆු ඒ වෙද්දිත් ඥානාන්විත විදිහට ඒ නොක් ඩවුන් එක එලිමිනේෂන් එකක් විතර සිකියු කර ගන්නවා. EQC ලගේ පැත්තෙන් කෙලිම ජයිඩව ඩවුන් කර ගන්නවා. ඕෆ් ඇන්ගල් රොකි with the knock down and Tabish EQC විතර අද දවසේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු tabs මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. මං හිතන්නේ ආයේ හැරිල්ලා බැල්ලක් හෙවිල්ලක් නැහැ. වෙහිකල් එක ගත්ත ෂේප් එකේ ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් එකක් වෙනුවෙන් නැත්නම් Tamanගේ අවකාශය කොයි වෙලාවක හෝ ලැබෙන තුරාවට කියලා බලාගෙන ෂේප් එකේ බැක් වෙන ගමන් තමයි තියෙන. එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් 2D eSports ඉන්නවා. මම 2D eSports තාමත් සර්කල් එකෙන් පොඩක් එළියට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ටයිම් එක එනකන් ඉතින් එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් ඕල්මෝස්ට් කෙලිම සර්කල් එක සිංක් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ස්ටේජ් නම්බර් 4 එක පැත්තෙන් කලින් සඳහන් කළා වගේම මං හිතන්නේ TLQ ලා හරියටම සර්කල් එක 100ක් නම් 180ක් කෙලිම TLQ ලගේ පැත්තේ ඉතුරු 120 තමයි අනිත් පැත්තේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ පැත්තේ මම තවත් බොට් පාස් එකක් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. වොක්සා ඉන්නා මේ පැත්තෙන් ටී බොක්ස් එකේ පැත්තට පුෂ් එක ඇවිල්ලා තියෙන ෂාක් එක පැත්තට එකතේ ගානා මේ පැත්තේ වටේට බේස්බෝල් එක ෂොට්ස් එක කිල් පොයින්ට් එක විතර CQ කර ගන්නවා. නැවතත් හොඳ ඥානාන්විත ක්‍රියාවකට තමයි උත්සාහ දැරුවේ. කෙසේ හෝ වේවා වොක්ස්ලාගේ ප්ලේයර් කෙනෙක්ව කොහොම හරි කිල් පොයින්ට් එකක් විදිහට CQ කරගෙනම තමයි බැක් ලොබ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි කමක් නැහැ නේද? එක පොයින්ට් එකක් හරි තියෙනොත් ඒකනේ වටින්න. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් TLQ මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්ප්ලිට් එක නැත්නම් මේ විසිරි පැතිරි සිටීම වෙනස් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ජිමීට මම හිතන්නේ අයිඩියා එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. කවුරු හරි යටට වෙලා උමක කාරණාද මොකද්ද මේ කරන්න කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් ජිමී ඕල්රෙඩි කෙලිම අයිඩියා එකක් අරගෙන තිනවා. තැබි CQC පිළිබඳව මම හිතන්නේ සපෝට් එක වෙනුවෙන් හෙල්ප් එක වෙනුවෙන් මේ සෝලෝ මෑන්ව ආපහු සැරයක් එලිමිනේෂන් එකකට පරිවර්තනය කරගන්න ඕනේ කියන ඒ කාරණාවත් එක්ක මම හිතනවා මේ වෙලාවේ එන්න කියලා කෝල් අවුට් එකක් දීලා තිනවා කාට හරි. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි බලමු මේක කොයි විදිහට විසඳ ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ටැබ්ස් මේ පැත්තේ මත ග්‍රේඩ් කීපයක් හුක් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි මේ වෙද්දී ටැබ්ස්ගේ ඔපසයිඩ් ප්ලේයර්ස්ලා
මම හිතන්නේ සෑහෙන සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න ෂොට් පාස් එකක් කරනවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම ප්‍රොක්ස්ම ඩවුන් කර ගන්නවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 2D esports ලගේ ෆස්ට් නොක් ඩවුන් එක තමයි මේ විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. වොට්සන් තමයි නොක් ඩවුන් එක ගත්තේ. ෆියර් නෝවන් ලගේ පැත්තේ ඉතින් බලමු කිල් එක සිකියු කරගන්න chance එකක් හම්බ වේවිද කියලා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ ලකිය සර්වයිවින් විශ් සර්වයිවින් ඒ වගේම ඉටාචිගේ හෙල්ත් එකත් එච්චර හොඳ මට්ටමක නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේ විදිහ බිෂාගේ පැත්තට ලොකු ස්පේස් ටිකක් එනවා. බලමු සර්වයිවින් එක මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ප්‍රොක්ස්ම තමයි ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම ටැබ්ස්ට මේ විදිහ අයිඩියා එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එච්චර හොඳ පොසිෂන් එකක නෙමෙයි ඉන්නේ කියලා ගහලා දානවා මේ පැත්තෙන් ජිම්යා. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් ආපු රිෆ්ලෙක්ස් එකත් ඊතරම් සුන්දර එකක් නෙමෙයි. උලක් හරි මිස් දුනා නම් බලන්න තිබ්බ ආතල් එක. ඒකත් එක්ක අපිට බලන්න තිබ්බ ආදරණීය මිත්‍රෝනි මේ පැත්තෙන් ජිමි කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කර ගන්නත් එක්කම TLQ ඒගොල්ලන්ගේ 9 වෙනි ඉලිමිනේෂන් එක තමයි මේ ආකාරයෙන් සිකියු කරගන්නේ. ප්‍රොක්ස්මු අතහැර දමලා මේ වෙලාවේ සර්කල් එකේ පොසිෂන් එකක් වෙනුවෙන් බැක් වෙන ගමන් තමයි තියෙන. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මැදට වෙහිකල් එකත් අරගෙන කඩාගෙන බිඳගෙන ගිහිලා ෂැක් එකක් පැත්තට මූව් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම ලකියා මේ පැත්තෙන් තවත් ෂැක් එකක් පැත්තට දා ගන්නත් එක්කම මම හිතන්නේ දෙන්නම එකගේ කන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ආදරණීය මිත්‍රෝ ෂොට්ස් එක ෆයර් කරගන්න මේ පැත්තෙන් දුලාර අවසාන වශයෙන් මක්තනේ හොඳ වැඩක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකත් නොක් එකක් තියෙනවා මේ පැත්තෙන් දුලාරට. පේන මානේ නොක් එකක් තියෙනවා ගන්න chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. already මම හිතන්නේ ෂේප් එකේ කම්පවුන්ඩ් එක ඇතුලේ කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. B ලගේ පැත්තෙන් already කෙලිම තවත් කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කරගන්න මේ විදි ට්‍රිපල් එලිමිනේෂන්ස් වල රීච් වෙලා තියෙන්නේ. බලමු ආදරණීය මිත්‍රෝනි මොන වගේ දෙයක් වේද කියලා. top 10 teams ඒ වගේ මේ පැත්තේ ලූසිෆර්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ වෙද්දී අපිට පේනවා 2D ලගේ vehicle කඩා කප්පල් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක බලමු last two players මොන වගේ දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. මේ පැත්තෙන් කෙලිම fear no one's lot full open area එකේ තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම Wiki and Navu out of the circle එච්චර හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි මේක නම්. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලිම සර්කල් එක ෆාම් රිච් ඒරියා එක පැත්තට. එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා බාන් හවුසස් කියලා තමයි අපි සරල භාෂාවෙන් මේ ෆීල්ඩ් එක හඳුන්වන්නේ. ඉතින් බාන් හවුසස් වලට තමයි සර්කල් එක මූව් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සනා ඉන්න මේ වෙද්දී ඉන්න පුළුවන් හොඳම ස්පොට් එකේ. නැත්නම් මේක තමයි මං හිතනවා ආයේ යන්න තියෙන හොඳම ස්පොට් එක. ඉතින් ඒකට ගිහිලා තියෙනවා මේ වෙද්දිත් සනා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෂේප් එකේ සූස්තිරත් කෝල් අවුට් එක දෙනවා. එන්න තියෙනවා සෑහෙන කෑම ජාති එක එක වර්ගෙන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා අපි කෙලිම නිකන් ඒවා මොකද හිතන්නේ. දැන් ඔයාට ෂෝන් එක හම්බුනහම මොන පැත්තෙන්ද කන්න පටන් ගන්නෙ? මේකේ නම් මොන පැත්තෙන් කනවද කියලා හිතා ගන්න බෑ. මොකද බලන හැම පැත්තකම ප්ලේයර්ස් ඒ වගේම හැම පැත්තකින්ම ෆයිට් යනවා. ඉතින් මට හිතා ගන්න බෑ. මම ගොඩක් වෙලාවට අයිනකින් තමා කන්න පටන් ගත්තොත් කන්න මොන පැත්තද කියලා කියන්න බෑ හරියට. රයිට් ඒ අතරවාදී ට්‍රිගර් මේ පැත්තෙන් තවත් නොක් ඩවුන් එකක් ගන්නවා. ලකි 3x තමයි ඩවුන් කරගන්නේ. ඒකත් එක්කම ඊගල් ස්ක්වාඩ් එක පැත්තෙන් මං හිතන්නේ ලාස්ට් මෑන්ට ඩවුන් ලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ ස්මෝක් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. පියර් නෝ වන් esports මේ වෙලාවේ කිලිම බිහයින්ඩ් ද සීන්ස් අටැක් කරන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ෂේප් එක ඇවිල්ලා ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තට ෆස්ට් නොක් ඩවුන් එක ගන්නවා. මේ පැත්තෙන් බලමු කිල්ලක් සිකියු කරගන්න ඉති කියලා. කහලා දානවා. ආයේ ඉතින් නොක්ුණාද? ආපහු කතන්දරයක් නෑ. අද මිත්‍රෝනි දෙක නොක් ඩවුන් එකක් ගන්න. මේ පැත්තේ ග්‍රෑන්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ග්‍රැනේඩ් එකක් අපිට වාඩි වෙලා වන්දනා මාන්න බෝධි පූජා තියනවා මේ පැත්තෙන් ආදරණීය හිත මිත්‍රවරුනි. ඉතින් ඒකත් එක්කම මං හිතන්නේ හිතුණත් දන්නේ නැහැ නිකන් ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියකින් තබලා ගැහුවා කියලා නිකන් මේ කන්න ඕනි කියලා නිකන් වාඩිුණත් දන්න හිතලා එහෙමත් හිතනවා මට මේ වෙලාවේ විතර. ග්‍රැනේඩ් එක පුපුරනවා. ඔහුගේ පුපුරත්‍රාවේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් fear no one esports last man down ලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ සර්කල් එක පැත්තට යා යුතුමයි. මොකද සර්කල් එකේ ඩැමේජ් එක ඉතාමත්ම ප්‍රබල තත්ත්වයක තියෙන ෂොට්ස් ටික ෆයර් කර ගන්නවා මේ පැත්තේ. ඒකත් එක්ක out of the compound අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ රොකි ලගේ ස්ක්වොඩ් එක වෙන්න ඕනේ ගොඩක් දුරට. සොම්බි ලගේ ටීම් එක ඉතින් නියෝ ලගේ ටීම් එක මේ පැත්තෙන් ෂේප් එකේ ලාස්ට් කිල් පොයින්ට් එකත් මේ පැත්තෙන් ඒ ආකාරයෙන් සිකියු කරගන්න. ඉතින් අපි top 6 teams වලට තමයි ආදරණීය මිත්‍රයෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් කෙලිම ක්ලම්සි ලගේ ටීම් එකත් මං හිතන්නේ අවසාන මුහුණුවරේ ඉන්නේ. මොකද TLQ ලත් එක ෆයිට් එක අරන් තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ දෙන්නෙක් විතර ඇතුළත් තියෙන 20 එලිමිනේෂන් සිකියු කරන් තියෙනවා. මෙන්න ග්‍රේනේඩ් එක එනවා. ක්ලම්සි පයින් ඇතුළට. ඒකත් එක්ක ලුසිෆර් ඉන්නේ ග්‍රේනේඩ් එකකුත් එක්ක ඇතුළට යනවා. එලියට එනවා. ග්‍රේනේඩ් එක එනවා මේ පැත්තෙන් ක්ලම්සි ලෝ HP. නැවතත් ග්‍රේනේඩ් බැටල් එකක් තමයි යන්නේ. සෑහෙන දැවැන්ත ග්‍රේනේඩ් එකක් යනවා මේ වෙලාවේ. ලුසිෆර්ත් මේ පැත්තේ ග්‍රේනේඩ් ඒ වගේම ක්ලම්සිත් ග්‍රේනේඩ් ඩැක්සුත් ග්‍රේනේඩ් මං හිතන්නේ මුළු එරංගල් එකේම තිබ්බ ග්‍රේනේඩ් ටික මේ ආකාරයෙන් ත්‍රෝ කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ලුසිෆර්ට කනෙක්ට් වෙනවා මේ පැත්තෙන් ටැග් වෙලා තියෙන්නේ. බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ක්ලම්සි යනවා ඇතුළට මේ පාර නම් ස්මෝක් එකක් දාලා වැඩේ පටන් ගන්න යන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ග්‍රේනේඩ් එක දාලා මං හිතනවා අනිවාර්යෙන් සූස්ති ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා chance එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ පැත්තේ සූස්ති එළියට පැනලා තියෙන්නේ. බාන් හවුස් එකේ එළියට පැනලා කෙලින් මේ වෙලාව ෂොට්ස් එක ෆයර් කර ගන්න මේ පැත්තෙන්. ඒකත් එක්ක කෙලින් තවත් නේට් එකක් chance එකක් නැහැ නොක් ඩවුන් එක ගන්න. හැබැයි දැන් නම් ඔක්කොම රිසෝසස් ටික තමලා ගහලා තියෙන. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ පැත්තේ නේට් වලට යන්නේ නම් කර කරලා හරි දානවා
දාලා මේ පැත්තෙන් කියලා බාබකිව් හරි බාබකිව් දානවා. සීන් එකක් තමයි දාන්න යන්නේ guys. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. තවත් රෙඩ් ත්‍රෝ කර ගන්නවා මේ පැත්තේ. ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ. බලමු මොනවගේ දක් කරගන්න පුළුවන් ඩේවිඩ් කියලා. ඒකත් එක්ක මේ පැත්තේ ගාලා දානවා මේ වෙලාවේ සූස්තිට. ක්ලම්සි කෙලිම සූස්ති ඩවුන් කර ගන්නත් එක්කම last man standing for the team. බලමු ක්ලම්සි shots එක ෆයර් කරන්න මේ පැත්තේ ගාලා මේ පැත්තේ. OMG Clumsy on DLQ fire. back to lobby ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. Clumsy with the S12K ගාලා දානවා මේ පැත්තේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් X-Force ලා කවුද ඉතුරුනේ කොහෙන් දෙන්නේ කියලා නිකන් අර කපුටා කේජු කෑල්ල කන්න බලන් ඉන්නවා වගේ එනකන් බලාගෙන ඉන්නවා මේ ලාගේ බලාගෙන පුළුවන් කම්සි එනකන් තමයි බලාගෙන ඉන්නේ කම්සි ඇවිල්ලා නිකන් oh no what the hell කියලා අහනවා මට දැනෙනවා හිතින් මෙච්චර අමාරුවෙන් ඉවර කරේ මේ අවසානයේ වෙනුවෙන්ද කියලා ඉතින් කොහමරි කරන්න දෙයක් නැහැ සර්කල් එක හැදී ඔහොම තමයි ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් already කෙලිම BB ලා මේ වෙද්දි කෙලිම battlefield එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ හොඳ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා මොකද BB ලගේ ප්ලේයර්ස් දෙන්නෙක් ඉන්නවා සහ පොසිෂන් ඩිෆරන්ට් පොසිෂන්ස් වල තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ අර අපි අපේ කතාවක් තියෙනවානේ මේ නිකායේ හතුරා මගේ මිතුරායි. වහල් දිනවද එහෙම කතාවක්. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තෙන් ගහගන්නදී අපි ඉන්න ඕනේ කලබල. ඒ දෙන්න ගහගන්න දී. ඉතින් අන්නේ වගේ සිද්ධියක් තමයි මේ වෙලාවේ යන්නේ. අපිට පේනවා මම හිතන්නේ දෙගොල්ලන්ට ගහගන්න කියලා මේ වෙලාවේ හොර ගෙඩියා වගේ බලාගෙන ඉන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක චන්නෝණක් කරෙක්ලා තියෙන්නේ. මාන්ට් වෙලා තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් වැඩ එකත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ කෙලිම ඩීප් බොයි ස්පීඩ්ස් වගේ ඇවිල්ලා කාර් ටික ක්‍රෑෂ් කරලා දා ගන්න මේ එළියට පැලලා තියෙන ඩේව් මේ පැත්තේ සෝගේ ෂොට්ස් එක ගන්න මේ පැත්තේ කට් කරන්න පුළුවන් මෙතන chance එකක් නැහැ accuracy එක ගැන පොඩි ප්‍රශ්න තිබුණා එතන ඉතින් ඒකත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලිම තාස් කෝඩයක් බෑක් ලොබ් වෙලා තිනවා I think hard විතරයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් හැමෝටම hard දීලා මේ chicken dinner එක secure කරගන්න බෑ කියනවත් එක්කම මේ පැත්තෙන් ස්ප්‍රේ එකත් එක්ක DDX Revenant ලා ආද දවසේ පළවෙනි winner chicken dinner එක secure කරගන්න ආදරණීය මිත්‍රවරුනි well played NGT congratulations for DDX Revenant ඒකත් එක්කම ආදරණීය මිත්‍රවරුනි අපි ඇවිල්ලා තිනවා මේ පැත්තේ team stats ටික පැත්තට 11 elimination secure කරගෙන තිනවා DDX Revenant esports වෙනුවෙන් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 6 knockouts මේ වෙනුවෙන් ලබාගෙන තිබෙනවා damage 1320ක් එක්ක අපි යමු team stats ටිකට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න right එනම් මේ පැත්තෙන් කෙලිම ටීම් ස්ටැට්ස් ටික ආදරණීය මිත්‍රවරුනි ටීම් ස්ටැට්ස් ටික විතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නියෝ with 5 eliminations මං හිතන්නේ ඔහු තමයි නායකත්වය ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කෙලිම ප්‍රින්ස් ඉන්නවා 2 eliminations උත් එක්ක zombie with triple eliminations ඒ වගේම බ්‍රෙඩ්ලි with 1 eliminations මේ විතර තමයි total 11 eliminations ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට secure කරගන්න අවකාශය ලැබී තිබෙන්නේ ඒ සමගම අපි යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ මේ පැත්තෙන් අපේ ඊළඟ ස්ටැට් එක බලන්න මං හිතන්නේ අපිට යන්න පුළුවන් summary එක පැත්තට total eliminations 67ක් ඒ වගේම knockouts 59ක් healables 4968ක් ඒ වගේම revive 10ක් සහ throwables 129ක් පාවිච්චි කරලා තිනවා ආද දවසේ qualifier group A first match එක වෙනුවෙන් ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ පැත්තෙන් MVP ව බලන්න the most valuable player ඒකට කලින් අපි match report එකට ගිහිල්ලා මේ වෙලාවේ top traveler බලන්න පුළුවන් UF Fish ඒ වගේම longest elimination confirmed DDX zombie ඒ වගේම most grand elimination taker TLQ Susti got triple eliminations ඒ වගේම highest damage dealer සහ most elimination confirmed විදිහට දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පැත්තෙන් VX Kena elimination ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යනවා මේ පැත්තෙන් අපේ MVP ව බලන්න ආදරණීය මිත්‍රවරුනි පළමු තරඟේ most valuable player ඒ සන්නාමය දිනා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ පැත්තෙන් Vicrex නියෝජනය කරන Kena VX 7 eliminations 1000 plus damages ඒ වගේම 4 knockouts ඔය විදිහට තමයි අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින් congratulations for the MVP ඒකත් එක්කම අපි යනවා මේ පැත්තෙන් අපේ අවසාන ටයිටල් එක නැත්නම් අවසාන ස්ටැට් එක පැත්තට අපිට බලන්න තියෙන්නේ මැච් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් ටික විතරයි. අපි මේ ආකාරයෙන් මැච් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් ටික ආරම්භය ලබා ගන්නවා ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. පොයින්ට්ස් ලබා ගැනීම ආරම්භ වී තිබෙන්නේ 14 වන ස්ථානයේ සිට පොයින්ට් 1යි වොක්ස්ලට ඒ වගේම EQC ලට පොයින්ට් 1යි ඒ වගේම ඉමෝටල්ට පොයින්ට් 1යි ඒ වගේම DDX බඩ්ලයින් ලට පොයින්ට්ස් 2යි Eagle Squad පොයින්ට්ස් 2යි 2DX Esports පොයින්ට්ස් 2යි 2 Stars ලට පොයින්ට්ස් 3යි Death Delay පොයින්ට්ස් 3යි FN1 Esports පොයින්ට්ස් 4යි X-Force පොයින්ට්ස් 6යි වගේම LVTBB points 11යි TLQ ISSLXNRC points 16යි DDX Revenant points 21යි ඒ වගේම TE Vicrex with 26 total points ඉතින් මේ විදිහට තමයි දවසේ point table එක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ තාමත් මං හිතන්නේ
චාන්ස් එකක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ කණ්ඩායම් සියල්ලටම නේද නිකායි ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ ඒ ගැන? අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේ ගෲප් A එකේ පළවෙනි රවුන්ඩ් එක විතරයි ෆියුරි. ඉතින් ඒකත් එක්ක මතක් කරද්දී අපි දැකලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට මේ ෆස්ට් මැච් එක හැබැයි මේකේ සෙකන්ඩ් එකෙන් තර්ඩ් එකෙන් ගොඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මැචස් ටික. අපි ඒක දැකලා තියෙනවා. නෝමලි ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ෆස්ට් මැච් එකේ ආරම්භය මං හිතන්නේ TE වික්ටරි ටීම් එක ගොඩක් හොඳට අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම DDX ස්ක්වොඩ් එක ගොඩක් හොඳට ප්ලේ කරා. ඉතින් ඒ වගේමයි TLQ මේගොල්ලන්ගේ පොසිෂන් එක බලද්දි පොයින්ට් ටේබල් එක දිහා බලද්දි සෙකන්ඩ් මැච් එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට මේ මැච් එක ෆියුරි වෙනස් කරන්න පුළුවන් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් කිරීම අපි දැක්කන අනිත් ටීම් වල කිසිම පොයින්ට් එකක් නැති වුණාට එයාලට පුළුවන් මේ මැච් එක සෑහෙන චේන්ජ් කරන්න. ඉතින් එරංගල් මැච් එක මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් මැච් එක විදිහට යනවා මිරාමාර්. ඉතින් මිරාමාර් මැච් එකත් කියන්නේ වෙනම දෙයක්. ඉතින් සෝරි හරි. මිරාමාර් මැච් එකත් ගොඩක් වෙනස් වෙයි. ඉතින් බලමු මොනවා වෙයිද කියලා ෆියුරි. ඉතින් සෑහෙන හොඳට ෆස්ට් මැච් එක මේ විදිහට ඉවර වෙද්දි එහෙනම් අපි යන් කාස්ටර් ඩිස්ක් එක පැත්තට කොහෙද අපිට වැඩිය කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. දියු පොඩ්ඩක් මේ බනිනවා ගයිස් හරිද පිටිපස්සෙන් ඉඳගෙන. ඉතින් ෆියුරි ඉතින් මේ අපිට වගේ මූණ බලන්න නැතුව හරි දුකයි. ඉතින් අපි හිතනවා හෙට දවසේවත් ඔයාගේ මූණ බලන්න තිබ්බනම් අපේ කට්ටියට පොඩ්ඩක් මූණ දෙන්න තිබ්බනම් ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම වෙන විදියක් ප්‍රේක්ෂක නෑ මේ ජනතාවත් වෙලාවේ. ප්‍රේක්ෂක ජනතාව සෑහෙන ඉල්ලීම් කරනවා ඔයාගේ මූණ ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් ටීම් ටික වෙල් ප්ලේ එවරිවන් ගායිස් සැලෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ පොයින්ට් නැහැ කියලා සෙකන්ඩ් මැච් එකේ ඔයගොල්ලන්ට කිලින්ම ලස්සනට ෆියුරිට ගහලා ඔයගොල්ලන්ට පොයින්ට් ටික ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ලස්සනට රෙඩි වෙලා ඉන්න අපේ කට්ටිය ඔක්කොම. ඉතින් මේ මිරාමාර් එකේදී ෆියුරි මොන වගේ දෙයක් වේද මේ මිරාමාර් මැච් එකේ ඉතින් මම හිතන්නේ මුලින්ම මැරෙන්නේ ඔයා ගොඩක් වෙලාවට. මොකද ෆියුරි කටහට නැතිලා යයි ගයිස් ගොඩක් වෙලාවට මං හිතන්නේ නේද? නෑ මං ඉන්නවා. ටිකෙත් ඉන්නවා අන්තිම ටිකෙත් ඉන්නවා හැමතිස්සෙම ඉන්නවා. ඒ නැත්තේ. අපිට ආරංචි ආවේ නම් එහෙම නෙමෙයි. දැන් ෆියුරි ගොඩක් බිසි වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙද්දි ගයිස් ඉතින් හරි අමාරුයි මේ දේවල් හැන්ඩල් කරන්න ඕගලන් දන්නේ නැති වුණාට බෑක් ස්ටේජ් එක ලස්සන දේවල් ගොඩක් එනවා. ඉතින් ෆියුරි කිව්වේ එනවා කියලා 6 වෙද්දි ආවේ හැබැයි 7:45ට. ඉතින් 7:49ට ආවේ. ඉතින් අපි සෑහෙන වෙලාවක් බලන් හිටියා අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න වුණා. කමන්නේ අපි ෆියුරිට ආදරේනේ මොනවා වුණත් ඒකින්ද අපිට ෆියුරිව නැතුව බෑ. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක ගයිස් ඉන්නම් අපි මේ ලෑස්තින්නේ සෙකන්ඩ් මැච් එකට යන්න 2DX Rampage ක්ලෑෂ් එකේ සෙකන්ඩ් මැච් එක. ඉතින් ඒ ඔක්කොම වෙද්දි ෆියුරි අපි කිලා මේ වෙලාවේ මොනවද හිතනවා ඇත්තේ? මේ ඔක්කොම පිටිපස්සේ ඉඳන් ෆියුරි මොනවා හිතන ඇද්ද කියලා. ඔයාලා ගොඩක් ආදරේ කියනවා ඇති කියලා මම කොහොමද දන්නා. මොන වගේ ඇතිද? ඉතින් මං හිතන්නේ සතුටුදායක ආරංචියක් වෙන්න ඇති අනිවාර්යෙන්ම මොකද ආරම්භය ඉතාමත්ම දර්ශනීය විදිහට ලබාගත් එක පිළිබඳව. ඉතින් ඒකත් එක්ක මං හිතනවා ඒගොල්ලන්ට හිතපු දේවල් වලට ඒ ටාගට් එකට යන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා විශේෂයෙන්ම. ඉතින් මං හිතන්නේ අර ලෑන්ඩ් ටූර්නමන්ට් එකක් නෙමෙයි අපේක්ෂා කරේ ඇත්තටම. මම හිතන්නේ නිකායියාගේ අයිඩියා එකත් එක්ක දියුගේ අයිඩියා එකත් එක්ක මික්ස් වෙලා ඊට පස්සේ එතනින් එහාට තමයි ලෑන්ඩ් ඉවෙන්ට් මේක එකට මේක ඔක්කොමලගේ හැමෝගෙම ඔව් අපි කට්ටිය කතා වෙලා කරපු තීරණයක්. මොකද කිසිම වෙලාවක කියන්න බෑ මෙයා හින්දා කියලා. මොකද ඔක්කොමලගේ එකමුතුකමත් එක්ක ආව අවුට්පුට් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා නම් ගයිස් එකමුතුකමේ අවුට්පුට් එකක් තියෙන්නේ. නැත්තම් මමවත් ෆියුරිවත් කිලවත් හින්දා නෙමෙයි මේ ඔක්කොම එකමුතුකම හින්දා. ඉතින් මම ඒකයි කියන්නේ හැම වෙලාවෙම අපි කමියුනිටි එකක් විදියට නැත්තම් අපි කවුරු හරි යාළුවන් විදියට එකමුතුකම තියෙනවා නම් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඒ එකමුතුකම මම හැමදාමත් විශ්වාස කරනවා. හැම දෙයකදීම ලෙවල් එකකින් උඩම තියෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක හැමෝම මාත් එක්ක ඇග්‍රී වෙයි නේද ෆියුරි. මොකද ෆියුරි අද මාත් එක්ක ඉන්නෙත් ඒ වගේම දිව් මාත් එක්ක අද ඉන්නෙත් මේ අපේ හැමෝගෙම එකමුතුකම හින්දා. ඉතින් ඒක මං කියන්නේ හැමෝත් එක්කම හැම වෙලාවෙම තියාගන්න. අපි කමියුනිටි එකක් විදිහට ලස්සනට යන් ඉස්සරහටත් ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඉතින් ගේම් ගහන පැත්තෙන් අපි තැනකට ආවා වගේම ලයිව් ස්ට්‍රීමින් පැත්තෙන් අපි තැනකට ආවා වගේම මේ පැත්තෙන් දෙන්න ඕනේ දේවලුත් අවුට්පුට් එක අපි 100%ක් අපේ හදවතින්ම දෙන්න අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ දේවල් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම කිල 2DX fish ස්පෙෂල් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. thank you so much 2DX clan එක ඇතුළු හැමෝටම මේ දෙන සපෝට් එකට මේ වගේ දේවල් ඉස්සරහට ගෙනියන්න තව කරන්න ධෛර්ය ශක්තිය ලැබේවා කියලා මං හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ෆියුරි.
අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් ඒකත් එක්ක මං හිතන්නේ අපි ඩේට් එක ඔයාගේ කටින්ම කියනවද කොහොමද ඔයා හිතන්නේ කොහොමද අපි ඒ කියන්නේ සජීවී වේදිකාවක්ම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්. මම කලින් සඳහන් කළා වගේම මේක ඇවිල්ලා තවත් එක් සජීවී වේදිකාවක් නෙමෙයි. අපි හැමදාමත් කියන වගේ මේක එකම සජීවී වේදිකාව වේවි. ඔබේ මතකයේ රැඳී හිටින. ඒකත් එක්කම අපි අද දවසේ යන්න සූදානම් වෙන්නේ නිකායේගේ පැත්තට. කියන්න බලන්න ඔය ආදරණීය කටහඬින් කවදටද අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් ගයිස් ජූලි 11 වෙනිදා ෆයිනල් ලෑන්ඩ් ටූර්නමන්ට් එක තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ කොට්ටාව ධර්මපාල ස්කූල් එකේ. ඉතින් ඒ දේවල් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒක අපි තව ලස්සනට වීඩියෝ එකකින් දාමු ෆියුරි. මෙහෙම කටින්ම විතරක් කියලා මදි පොඩ්ඩක් ලස්සනට. අපි මුලින් කියවු ඉතින් කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඔව්. එතකොටනේ ඒකට එකතු වෙන්නේ ඇත්ත එතකොට. ඇත්ත ඇත්ත. අනේ ලෑන්ඩ් එකක්. ලෑන්ඩ් එක. ඉතින් දන්නවා සාමාන්‍ය මං හිතන්නේ දැන් දන්නවා ඇති. මොකද අපි මේ ෆියුරි හැම වෙලාවෙම ලෑන්ඩ් එක ගැන කතා කරා. ලෑන්ඩ් එකක් වෙනවා, ලෑන්ඩ් එකක් වෙනවා, ස්පෙෂල් දේවල් දෙනවා කියේ. මං හිතන්නේ දැන් එදාට කාටවත් ස්පෙෂල් දේවල් නැති වෙයි. කොහොම හරි කටින් කට පොඩි පොඩි වචන ගිහලා දැන් දන්නවා මොකද වෙන්නේ කියලා. ස්පෙෂල් ගොඩක් සර්ප්‍රයිස් දෙන්න හිටියා. දැන් සර්ප්‍රයිස් අපි තමයි සර්ප්‍රයිස් වෙන්නේ එදාට. මේ ඔක්කොමලා සර්ප්‍රයිස් වෙන්න කිසි දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම ගයිස් මතක් කරන්න ඕනේ මෙතනදී මේ හැමදේම ඕගලන් වෙනුවෙන් හැම දෙයක්ම ෆ්‍රී දෙන්නේ. ඉතින් එන්ට්‍රන්ස් අපි ටිකට් එකක්වත් කඩන්නේ නැහැ මුකුත් නැහැ. ඕගලන් හැමෝම එකතු වෙන්න. එදාට ඕගලන් එක්ක එකතු වෙන්න ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා තියෙයි. ඒවා ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී දැනගන්න පුළුවන් කවුරු දෙන්නේ. ස්පෙෂල් ඕගලන් කවුරු හරි කැමති ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වගේම ෆියුරි හම්බෙන්න ෆියුරිට ආදරය කරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් එන්න. එදාට මං 100% ඕගලන්ට අවසර ලබා දෙනවා ළඟට වෙලා ගොඩක් වෙලාවට සියුම් විදියට අත ගාලා ඕනෑම සෙල්ෆි එකක් වුණත් ගන්න අපි ඒව ඇරේන්ජ් කරලා දෙන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆියුරිට ආදර කරන ඔක්කොම අනිවාර්යෙන් එදාට එන්න කියලා ස්පෙෂල් මතක් කරනවා. ඒකනම් එහෙම එකක් කිව්වද කියලා දැන් මම නම් දන්නේ නැහැ. අපි මුලදී කතා කරගත්තේ නැහැ එහෙම දෙයක්. ඉතින් ඒකත් එක්කම ආදරණීය මිත්‍රවරුනි නැවත වතාවක් මතක් කරනවා ඔබ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් දවසේදී ආරම්භය ලබා ගන්නවා 2DX Rampage Clash එක වෙනුවෙන්. ඉතින් qualifier round A group A එක තමයි යන්නේ. ඉතින් හෙට දවසේදී රාත්‍රී 8 8:30 නේද? සමාවෙන්න රට රාත්‍රී 8ට හෙට දවසේදීත් අනිවාර්යෙන්ම එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද හෙට දවසේදී තමයි group B එක අපි ආරම්භ කරන්න සූදානමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම group C එක අනිද්දා දිනේදී මම හිතන්නේ අපිට සෙනසුරාදා දවස වෙනකොට semi final round එක සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නා කණ්ඩායම් සියල්ලක්ම පහේ දැනගන්නට හැකියාවක් ලැබේවි. ඒ වගේම මේ පැත්තේ ඉතාමත් මාදරයුක්තව මතක් කරනවා හැම දිනාටම ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ තවත් දැවැන්තරම වැඩ පිළිවෙලක් වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබේ සහයෝගය ලබා දෙන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ නික්කෙසෙල් TikTok එක පැත්තේ, ඒ වගේම නික්කෙසෙල්ගේ Facebook එක පැත්තේ, YouTube එක පැත්තේ යන හැම පැත්තෙම ඔයගොල්ලන්ට භාග්‍යාවක් ලැබේවි. සෑහෙන්න පෝස්ට් තියෙනවා. පෝස්ට් කියන්නේ මං හිතන්නේ දියු දාලා ඒක දියුගේ එකෙත් දාලා නිකාය එකෙත් දාලා අඩුම තරමේ මම හිතන්නේ පෝස්ට් 6කට වඩා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පෝස්ට් 6ම හතම වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් පුළුවන් නම් නේද අපිට පොඩි සපෝට් එකක් දීලා ෂෙයා කරලා දෙන්න. මං හිතනවා ඒක අනිවාර්යෙන්ම අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකු උදව්වක් කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපිට ළඟදිම දැන් නිකායලා ගෙවලුත් ළඟයිනේ ලෑන්ඩ් එක තියෙන හරියට. ඉතින් එතකොට අපිට දැන් ආ මෙහෙමයි ලෑන්ඩ් එකට එන කොල්ලන්ට කන්න දෙනවද? එහෙම දේවල් මුකුත් ඇරේන්ජ් කරලා නෑ ගයිස්. ඒවා මොනවා හරි තියෙනවා නම් ෆියුරිගේ ගෙවලු හරි ළඟයි මං හිතන්නේ. ගොඩක් ළඟයි සමීපයි. ඕගලන්ට එහෙම මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් රික්වෙස්ට් එකක් කරන ෆියුරිගෙන් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ගෙදර මේ එදාට කවුරුත් නැති. මොකද ඔක්කොම ලෑන්ඩ් එකේනේ. ලෑන්ඩ් එකේ ඉවරුනාට පස්සේ පාන්දර වෙනකම් මට එතන ගොඩක් වැඩ තියෙයි. ඒකින්ද කන්න නම් කොහෙවත් යන්න බැරි වෙයි ගයිස්. ඕගලන්ට පුළුවන් ෆියුරිට ගෙදර යන්න. ෆියුරිට වැඩ ඉවරයි කාස්ටිං කරලා ඉවරුනාට පස්සේ යත් එක්ක පුළුවන්. ඕනේ නම් ඕගලට මොනවා හරි ඊට පස්සේ ආෆ්ටර් පාටි එකක් ඉවෙන්ට් එකක් මොනවා හරි ඇරේන්ජ් කරගන්න ඕන දෙයක් අපි මේ පැත්තෙන් සපෝට් එක දෙනවා ගයිස්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔක්කොමලට ඕනේ නම් වාහනත් ගෙදරට යන්න අපි ලෑස්ති කරලා දෙන්න. නේද ෆියුරි? නෑ නෑ එහෙම අපේ එහෙම ගෙදර හොඳයි. නෑ අපේ ගෙදර ළඟ නෑ. එහෙම අපේ ගෙදර හොඳයි. කොහෙද ළඟ? අපේ ගෙදර ගොඩක් දුරයි. ඉතින් යන්න නෑනේ. පැයක් විතර යනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ guys. ඒක අපි අමතක කළා දාමු. ඒක කතාව අපි පැත්තකින් තියමු. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕන මං හිතන්නේ ලෑන්ඩ් ඉවෙන්ට් කියලා කියන්නේ ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ජීවිතේ සාමාන්‍යයෙන් වටිනා කියන ඉවෙන්ට් එකක්. විශේෂයෙන්ම e-sports ක්‍රීඩකයෙක්ගේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ තව ඉවෙන්ට් එකට දෙයක් මතක් ඇවිල්ලා කරන්න ඕනේ ෆියුරි. ඔව් තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මේ ක්ලෑන් එකේ ඉන්නේ කොල්ලෝ විතරක් නෙමෙයි 2DX ක්ලෑන් එකේ ඉන්නේ. ගෑනු ළමයිනුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම එහෙම ඉද්දී ස්පෙෂල් මතක් කරනවා 2DX යෂි thank you so much අපේ ලයිව් එකට හැමදාම ඇවිල්ලා ලයිව් එක බලන් ඉඳලා හරි නැත්තම් ලයිව් එක ෂෙයා කරලා සෑහෙන සපෝට් එකක් දෙනවා. ඉතින් ක්ලෑන් එක පැත්තෙන් ඉතින් යෂි thank you so much මේ දෙන සපෝට් එකට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවට ඒ වගේම අපිත් එක්ක
අදහස් හුවමාරු කර ගන්නවට ඒවත් මතක් කරන්න ඕනේ ෆියුරි. ඒවා මතක් කරන්න පොඩ්ඩක්. ඒවා අමතක අයිට කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඒකත් එක්කම අද දවසේදී අපි අපේ දෙවන තරගවටේට තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් හෙට දවසේදී තරගවට තුනක් තිබෙනවා. අනිත් දවසේදී තරගවට තුනක් තිබෙනවා. මේ තරගවට තුනෙන් දක්ෂතම කණ්ඩායම් 8 8 නේද? හරි නේද? මම කිව්වා 8 මං හිතනවා 8 කියලා දියු නිවැරදි කරන්න 8 මතක බෙස්ට් නෑ 8 ගයිස් දැක්කනේ. top 8 හොඳම අට කණ්ඩායම් අට තෝරාපත් වෙනවා සෙමිෆයිනල් රවුන්ඩ් එක වෙනුවෙන්. ඉතින් මං හිතන්නේ කණ්ඩායම් සම්පූර්ණ වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම 32ක් තමයි තෝරාපත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කණ්ඩායම් 32 අතුරින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති රෝඩ් මැප් එක. ඉතින් සියලුම කණ්ඩායම් 32 අතුරින් මං හිතන්නේ කණ්ඩායම් 3කට නැවත වතාවක් කඩනවා. එහෙම නැත්නම් ගෲප් A, ගෲප් B සහ ගෲප් C ආකාරයෙන් තමයි වර්ග වෙන්නේ සෙමිෆයිනල් රවුන්ඩ් එක තුලදී. ඉතින් ඒ එක් ගෲප් වල රවුන්ඩ් රොබින් ආකාරයෙන්. එහෙම නැත්නම් සියලුම කණ්ඩායම් තවත් කණ්ඩායම් සමග මිශ්‍ර වන ආකාරයෙන් තමයි තරගවටය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මෑත කාලීන නිකායේ ඒක තමයි වැඩපිළිවෙල. ඉතින් මේක ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕනේ ආදරණීය මිත්‍රවරුනි 2DX Rampage Clash කියන්නේ මේක Tencent අනුමතයි. ඉතින් අපි ඔවුන්ගේ වැඩපිළිවෙල හා සම්බන්ධව යන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෑත කාලීනව දකින්න ඇති eSports වල ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අලුත්ම ස්ටයිල් එක. මං හිතන්නේ කොහොමත් ගේම් එක තුලදී ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම මික්ස් වෙනවා ටීම්ස් අතර. ඉතින් ඒක පැහැදිලි වශයෙන්ම අපිට දකින්න හම්බෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේ තරගමාලාවෙත් සෙමිෆයිනල් රවුන්ඩ් එක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. එතනිනුත් වැඩිපුරම පොයින්ට්ස් ලබා ගන්නා කණ්ඩායම් 16 ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. අන්න ඒ කණ්ඩායම් 16 තමයි අපි බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ තරගවටයත් එක්ක කණ්ඩායම් 16 11 වෙනි දින. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඒ වගේම තව මතක් කිරීමක් කරනවා ගයිස්. ඉතින් ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටිය අපිට අද කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක පැත්තට එන්න බැරි වෙයි. මොකද තියෙන ෆෝකස් එකත් එක්ක ගේම් ප්ලේ එකටම තමයි අද දවසම ෆෝකස් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හැමෝම දන්නවා මං හිතන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටිය ඕගොල්ලන් කැමතිම ටීම් එක, එතකොට ඕගොල්ලන් කැමති ක්ලෑන් එකක් ඉන්නවනම් e-sport කම්පැනි නේම් එකක් කවුරුණත් කමන්නේ. ඉතින් ඒ හැම දෙනාටම සපෝට් එකක් දෙන්න එකතු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඉන්න කට්ටිය ලයිව් එක නිකන් ෂෙයා පාරක් දාමු. ඉන්න කට්ටිය කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද ඒක ගොඩක් ලොකු උදව්වක් වෙයි. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන් සපෝට් කරන ටීම් එකට නේද ෆියුරි. ඒ පැත්තෙන් එහෙම තීති පොඩි වයිප් එකක් හයිප් එකක් තීති අපිට ලයිව් එකේ පවා අපිටත් තව වෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක මං හිතනවා අනිවාර්යෙන් ලොකු සපෝට් එකක් දෙන්න ඕන. මොකද ගිහිල්ලා මේ බැලුවාමත් වෙද්දිත් දෙනවා ඇත්තම කිව්වොත් මේ වෙද්දිත් ඒක දෙනවා. අපි මොකද එක කමෙන්ට් එකක්වත් කියවන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ගේ දෙන කමෙන්ට්ස් ඔක්කොම මට ප්ලැට්ෆෝම් තුනේ පේනවා. TikTok, Facebook, YouTube. ඉතින් තුනේම ඇක්ටිව් කට්ටියම. ඉතින් thank you so much. ඒකට මම එච්චර දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ පළවෙනි දවසේම. ඉතින් thank you ඒ සපෝට් එකට. ඒක අපි තව වැඩි දියුණු කරගමු. ඉතින් ඉන්න ඔක්කොමලා ෂෙයා කරලා එහෙම thank you. ඉතින් ෆියුරි කුකුලා කියලාත් දාලා. සමා වෙන ෆියුරි කමෙන්ට් කියවනවට. ෆියුරි අයිට අපි යනවා කෙලින්ම මේ පැත්තේ බැටල් ෆීල්ඩ් එක පැත්තට නිකායේ ඔබට බාරයි. ඕකේ ගයිස් එහෙනම් ඉතින් අපි යන්න හදන්නේ දෙවෙනි මැච් එකට. මේ මැච් එක ඇවිල්ලා මිරමාර් මැච් එකක්. ඉතින් කිව්වා වගේම ගයිස් මතක් කරන්න ඕනේ රංගල් මැච් එකෙන් පස්සේ අපි යන්නේ සෙකන්ඩ් මැච් එක මිරමාර් මැච් එකට. ඉතින් මේ 2DX Rampage Clash එකේ qualify round group A එකේ මැචස් තමයි. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ තව එක මැච් එකක් විතරයි තියෙන්නේ ගයිස්. ඉතින් මේ මැච් එකේදී මේ ප්ලේයර්ස්ලා 100%ක් ඉතින් ફોකස් කරගෙන ඇති එයාලගේ පොයින්ට් ටේබල් එක පැත්තට. ඉතින් ඒ වගේ අද්දි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාලගේ ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් අපි ඇත්තටම කිව්වොත් ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් ගන්න කට්ටිය ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ස්ක්‍රීම් ප්ලේ කරන කට්ටියම දන්නවා මේ ප්ලේයර්ස්ලා මේ තැන් වලට එන්නේ. එයාලා ඒතකොට මේ තැන් වලින් තමයි ලූට් කරන්නේ. මේ තැන් වලින් තමයි ඊට පස්සේ යන්නේ. එයාලගේ පාත් එක මං හිතන්නේ සාමාන්‍ය ස්ක්‍රීම් ප්ලේ කරන එතකොට ගොඩක් කට්ටිය මං හිතන්නේ කම්පිටිටිව් ප්ලේයර්ස්ලා සෑහෙන්න දන්න දෙයක්. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ගයිස්. ෆස්ට් ෆයිට් එක පටන් ගන්නවා. උදේ පාන්දරම බෑක් ටු ලොබි වෙනවා ගයිස්. මං හිතන්නේ සෝලෝ ප්ලේයර් කෙනෙක් ටීම් එකට මොනවා වුණාද කියලා හිතා ගන්න විදියක් නැහැ මට. ඒතෙත් බැස්ස ගමන් බෑක් ටු ලොබි වෙනවා පළවෙනි ටීම් එකේ පළවෙනි මෙම්බර් ගයිස්. බලමු ඉතින් මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කට්ටියම ගයිස් ඉතින් තමන්ගේ පොසිෂන් වලට ගිහලා ෆස්ට් ටයිම් කරන්නේ ලූට් කරගන්න එක. ඉතින් ඒ අතරතුරේදී උදේ පාන්දර ෆයිට් එකක් දෙයක් යනවා බලා ගන්නත් පුළුවන් ගයිස්. ඉතින් මොකද ඉන්නේ ෆුල් රෂ් එක ප්ලේයර්ස්ලා. ඉතින් කිල් පොයින්ට් එකක් කියන්නේ කොච්චර වටිනවද කියන්නේ මේ ප්ලේයර්ස්ලා දැනගෙන තිනවා. ඉතින් අපි බලමු. ඉතින් මොන වගේ දෙයක් වෙයිද මේ මැච් එක තුලදී මිරමාර් මැච් එකේදී මොන ටීම් එක චිකන් ඩිනර් එක ගන්නේ. ඒ වගේම මොන ටීම් එක තමන්ගේ ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් ටික රැකගෙන ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. ඉතින් ෆස්ට් මැච් එක ඉවරයි රංගල්.
ඉතින් පොයින්ට් ටේබල් එක ගැන පොඩි අයිඩියාවක් ඇති ප්ලේයර්ස්ලාට වගේ මම හිතන්නේ බලන අයටත්. බලමු ඉතින් මොන ටීම් එක මොන වගේ දෙයක් කරයිද කියලා ගයිස්. මේ පැත්තේ මැෂින් ගන් පාරක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ සෑහෙන ලෝන් රේන්ජ් ෂොට් ටිකක් තමයි ගයිස් ගන්න. ඉතින් කිල් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා ටීම් එකට. මම හිතන්නේ දියු අපිට පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රීන් එක ඕකේ. ඕකේ ගයිස් මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් රොකි ගෙනින්ම oh my god බුලට් නෑ ගන්න එකේ. ඉතින් ෆයර් කරා මං හිතන්නේ ඩැමේජ් කරගන්න හම්බුන්නේ නෑ. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා කලින් මැච් එකේ එරංගල් මැච් එකේදී ගොඩක් හොඳට perform කරපු ටීම් එකක් තමයි ගයිස් මේ ඉන්නේ VX ස්ක්වොඩ් එක. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් ක්ලාම්සි ඩැක්ස් එක කෙනා ඉන්නවා මේ පැත්තේ රොකි ඉන්නවා. බලමු ඉතින් මොකද වෙන්නේ කියලා ගයිස්. 1v1 එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කෙලින්ම මං හිතන්නේ කොල්ලගේ අතේ තියෙන බුලට් ටික එහෙම ප්‍රමාණවත් වෙයි. S12 එකක් තියෙනවා ගයිස්. කෙලින් බුලට් පහකුත් එක්ක 1v1 එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් VX ද නැත්නම් එයා පැත්තේ අනිත් ටීම් එකේ ප්ලේයර් බලමු ගයිස්. ලස්සන කෙලින්ම ඩබල් ෂොට් එකක්. ඒ වගේම ගයිස් ටීම් සපෝට් එක මේ පැත්තෙන් එනවා. ක්ලම්ස්ටර්ගේ ටීම් එක ඉතින් ඉස්සවයි වෙනවා ගයිස්. බලා ගන්න පුළුවන් කෙනාගෙන් කෙලින්ම ලස්සන බෑකප් එකක් හම්බුණා. කෙනා මං හිතන්නේ කෙලින් ෆුල් ෆයර් වෙලා ඉන්නේ මේ මැච් එකෙත් මිරමාර් මැච් එකෙත් පොයින්ට් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් ගයිස්. උදේ පාන්දරම ඉතින් මං හිතන්නේ මේ පැත්තෙන් මට පොඩ්ඩක් ටීම් එක පැටලුණා මං හිතන්නේ දියුනේ අවුල නැහැ. ඕකේ. ඕකේ ගයිස් මං හිතන්නේ මේ වෙද්දි ෆයිට් එක පටන් ගෙන තින්නේ තව ටීම් එකක බලා ගන්න පුළුවන්. DDX ඕකේ. ඔය විදිහට තමයි ගයිස් යන්නේ. තප්පරයක් දෙනවනේ. ඕකේ ගයිස් සෝරි සමාව වෙන්න පොඩි කෝල් එකක් ආවා. ඒකින්ද තමයි මේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් පොඩි වෙලාවකට නිශ්ශබ්ද වෙන්න උනේ. ඕකේ ඉතින් අපිට ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් ගයිස්. මේ වෙද්දිම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ටීම් හතරක් කලින් වගේම ස්ටේජ් 1 එකේදීම බැක් ටු ලොබි වෙලා තියෙනවා ගයිස්. ඉතින් ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් VX පොයින්ට් ටේබල් එකේ උඩම ඉන්නවා මේ වෙද්දිත්. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර ඉලිමිනේෂන් ටිකක් අරන් තියෙනවද ඒ වගේම පොයින්ට් කොහමද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වෙද්දි ගයිස් මේ ස්ටේජ් 1 එක ඉවර වෙද්දී මම හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට තව ස්කොඩ් එකක් දෙයක් බෑක් ටු ලොබි එකේ කියලා. මොකද මිරාමාර් මැච් එකේදී ඔයගලන් දන්නවා අනිවාර්යෙන් මූව් වෙද්දී වෙහිකල් වලින් මූව් වෙද්දී ගොඩක් වෙලාවට ෆයිට් වලට ගොදුරු වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙද්දී තමන්ගේ ස්කොඩ් එක හිතන්නේ නැති විදියට බෑක් ටු ලොබි එන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාලගේ රොටේෂන් ගන්න විදියත් එක්ක ඒ වගේම ටීම් එකේ IGL කිරීම මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන් ගන්න පොසිෂන් එක තමයි ඒවා ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොනා කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා ගයිස්. මම හිතනවා මට තනියම පොඩ්ඩක් කාස්ටිං කරගන්න පොඩි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. දියු අපිට බැරි වේද මොනා හරි කරගන්න? දියු ඕකේ පොඩ්ඩක්
Okay guys, sorry, I am really sorry. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් DDS squad එකක ඉන්නවා. මං හිතන්නේ ෆයිට් එක මට මිස් වුණාද කොහෙද මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් guys. කෙලින්ම DBS පාරක් මූණටම හම්බ වෙනවා guys. මං හිතන්නේ අන්ඩර්පේක්ෂිත back to lobby වෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව මං හිතන්නේ ඉවර වෙන 1 එක ඉවර වෙන තව පොඩි වෙලාවේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ වෙද්දි තව ස්කෝඩ් එකක් back to lobby වෙනවා මං කිව්වා වගේම ස්ටේජ් 2 එකේ වෙද්දි guys ටීම් 5ක් back to lobby වෙලා තියෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් ටීම් එකේ වෙද්දි කියද්දිම guys XT Sport back to lobby වෙනවා මේ පැත්තෙන්. LF ලගේ අතින් තමා වෙන්න ඕනේ මං හිතන්නේ LF ටීම් එකේ පැත්තෙන් තමා back to lobby වෙන්නේ. ඉතින් එයාලා zone එකට යන්නත් ඕනේ. බලමු zone එකට යද්දි මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ස්ටේජ් 2 එකත් මේ වෙද්දි already පටන්ගෙන ඉවරයි guys. ඉතින් බලමු එයාලට මොනවද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා මේ වෙද්දි. VX ටීම් එක තාමත් එයාලගේ පොයින්ට් ටේබල් එකේ ඒ විදිහට තියාගත්ති. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් RE ස්කෝඩ් ටීම් එක මේ විදිහට ටීම් පොයින්ට් 25ක් අරගෙන තියෙන. ඉතින් පොඩ ටීම් පොයින්ට් වලින් ලඟ වෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ. පොසිෂන් ටිකක් අරගෙන ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. ලකියා කිසිම සද්දයක් නැහැ. ඉතින් කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි මේ වෙලාවේ TLQ ස්කෝඩ් එක එයාලගේ පාත් එකේ යද්දී ලකියා මෙතින් සද්ද නැතුව පොඩ්ඩක් ඉන්නවා. මං හිතන්නේ හොඳ නුවණක්කාර ක්‍රියාවක්. ඉතින් හැබැයි සෝන් ඩැමේජ් එකත් වැඩි. මෙයාලා මේ වෙද්දි ඉක්මනට සෝන් එකට යන්නත් ඕනේ. බලමු මොනව කරයිද කියලා මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන්. 2D ස්පොට් ස්කෝඩ් එක තමයි මෙතනින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එයාලා කාන්ටල කට්ටියම ලෑස්ති වෙන්නේ ෆයිනල් ෆයිට් එක ලස්සනට ගන්න. ඒ වගේම ටීම් එක සර්වයිව් කරගන්න. මේ ඔක්කොම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සෙකන්ඩ් මැච් එකේදී. මං හිතන්නේ එහෙම තමයි මේ දේවල් ඔක්කොම වෙන්නේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දිත් සෝන් එක ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ස්කොඩ් ඉන්නේ සෝන් එකෙන් පිට. ඒ වගේම බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ඈතින් ඒගොල්ලන් සෝන් රොටේෂන් ගන්න එකම හේතුව ගයිස් එයාලගේ ටීම් එක සර්වයිව් කරගන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් බලමු ගයිස් ලාස්ට් සෝන් එකේදී මොන වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් වේද මොන වගේ දෙයක් වෙයිද. ඉතින් මේ දේවල් ටික බලාගමු.
Yeah, I think I'm hurt, guys. So yeah, it is the 2DX Rampage clash here, ladies and gentlemen, that we are witnessing right now. Got the invite a bit late here, but they're going to come through here now as well with the second match that we have right now. And yeah, this is Group A, ladies and gentlemen. So this is all for the LAN event coming up here. So it's very exciting to see. Hopefully, we'll get some good gameplay over here already. We can see VX on a very good start over here with 28 points. You can see Revenant as well with 25 points, 4 points already secured through eliminations in this match here. And right now, it is going to be top 8 teams, if I'm not mistaken, that will advance to the semifinals here. So it's going to be a really interesting clash that we are going to witness here in the mirror match. We can already see the stage 3 zone has come into play with about 20 seconds left to go into the stage 4 for it to start close. Fish getting some spacing with the red dot, not able to connect any shots there at all. It's just a bit too far here. But yeah, guys, it's going to be interesting. We can see, I think, 2D in the 10th place position with 2 points here. So need a good performance in this mirror match to keep their hopes alive, of course. And the bar for the top 8 is going to be 3 points, which is going to be held by DD, I think, or DO. It's a bit blurry there, but yeah, that is going to be the point. Actually, the point base here that is required for the top 8 is 3 points. We can see TLQ ISSLNRC with 19 total points here, and in third place, not really in the best position here, or the position that they are known for. But definitely, guys, they are looking for some eliminations to put them in that position here. Of course, in the hashtag number 1, finished a really nice 12D Supreme League yesterday as well, came in runners up. So right now, I think this LAN is going to be the beginning of their comeback here. Definitely, they're not going to settle with the runners up after 12 days. They're going to go straight for the championship here in the 12D Rampage clash, and it's all going to start today here, ladies and gentlemen, in the qualifiers of Group A. Match number 2. It's going to be Miramar right now. We can see TE Victory X with some knockdowns over here. They've already picked up 2 eliminations, and I think they lost Kratos here, who had the most weight on the eliminations there with the 2 of them secured. You can already see TLQ ISSLNRC with 4 eliminations secured. So really good start here. Next circle is definitely going to be an interesting one that we are going to witness here, because it is going to be centered and given the advantage to Territory Esports right now. So let's see, the nate's going to come through. Comes with the JS9 shots here. Let's see, does not connect there. And FN1 really in a backward position here right now. We can see only one player on the attack, but we can see Clumsy right now with the nade. Will it connect here? DDX Revenant is eliminated. Some damage towards Watson right now. We can see Trigger exposing himself. Clumsy has not reloaded his gun, but switches just in time and gets that connection for here. Watson is going to be eliminated here. Unfortunate, it's not a good start here for FN1, but the attack is still coming through from Trigger here. Let's see what he will be able to do. We can see the push gonna come through from both of these players. Kamsi's gonna get shot up from the other side here. Let's see if he can reflex a little here. Unfortunately not. He might just get knocked out here, exposing himself. And there we go, guys. Tricks 99k is going to get the knockout here. And TE Victory X right now with the last 2 players standing. Dax is gonna try and see if he can pick up a couple of these knocks. But yeah, guys, the people in form for the team, Kratos and Clumsy, both have been eliminated out of this match here right now. So let's see if Dax and Rocky can find some momentum here in this fight that we are able to witness right now. Doesn't look like it. So let's see. Dax, I think, is going to try and move around here, trying to see if he can move into the circle or try and find a better position here in for this fight, especially. You can see Rocky, which I'm pretty sure is Sham right now, coming through, and I think they are going to move away from this position here, not going to risk it that much. 12 teams still remain here. The stakes have never been higher, guys, so it's a lot to play for, because we have 19 teams here joined in, and it is going to be the top 8 that qualify here. So that's more than half of the teams
teams that we are going to witness will be disqualified. But with that being said, Storm ETC with a knock here against Namu right now. Scrape with another knock, replying back nicely here. But JD is going to come through, and Tfue is going to seal the deal for VK and Immortals here. And they have picked up 13 eliminations here in this mirror match already. And right now they're on forward foot here in this minimum match, and of course they're searching for that qualification berth. LFVEEQC on a comeback streak here, definitely have a lot to prove here in this 2DX Rampage clash here. So now, of course, this Rampage clash is managed by the Neck and obviously organized by Nick here, presented by 2DX. And this is, ladies and gentlemen, a PUBG Mobile official event here. So it's very exciting to have this opportunity to come through and cast these matches here as well. So it's going to be very interesting to see how the PUBG Mobile Sri Lankan community will be able to fund this event. Hasia with the shotgun connected so nicely. He's going to be knocked out, and right now LSPEQC on an absolute roll here. But right now up against BB, they're kind of struggling. Tfue is on his last HP. JD is the last player standing. That Molotov looks good. If it was a nade, JD would have been done and dusted here in this position, but luckily it was not here. So LFVEEQC is still surviving in this position, whereas JD is inside the zone. One hit BB is still outside here in this position. So let's see what can be done here. Sprays coming in from Heart. Sana is going to get damaged quite a bit here. Jimmy is out in the open. The export Heart will be able to get the shots to connect. Unfortunately, not here. And some cover in this position here, but right now TLQ ISSLNRC playing a 2-2 split. Sana unfortunately finding some trouble there, trying to move away from his position. Let's see if the entry frag from Susti is good, and definitely is going to be. Hafsia is going to get knocked out hard. The last player standing, I think, for BB, and yeah, that's going to be it for one hit BB here in this Miramar match here. Have secured 7 points right now, and they are at the 4th place position, so safe for now. But there is a rondo match here still that is going to be played here. So let's see, guys, how these point tables will change here, given the scenario that all of these teams are in right now. 9 teams still remaining here, 23 people still alive to make or break this game here. Change the game is definitely what they're trying to go for here. 2 stars right now. Apex with the nade. Let's see if we can find a connection here, and it looks like, yeah, it's not gonna happen there, ladies and gentlemen, unfortunately. So yeah, guys, Susti with another knock here. TE unfortunately now at the hands of Isaac to be able to suffice here. Susti is going to pick up that elimination. Really nicely done. But let's see if TE can reply back somehow or the other. Looks like he's going to expose himself a bit towards that side. Try and find a place inside the circle right now. It's a stage 6 circle, and look how dense it is, ladies and gentlemen. 22 people still in this circle. We can see a lot of teams surviving here. It shows how much this means to them here, qualifying for a LAN event, guys. And yeah, I mean, 2026 has been a phenomenal year. We had the Play Expo LAN in the beginning of the year. We had the concluded DDX Pro League as well, Season 2. And now, ladies and gentlemen, in the month of July, we are getting a new LAN event here happening right now. It's the 2DX Rampage Clash, and the stakes have never been higher right now. See a nade coming through from Territory Esports. I don't think it did connect there, but yeah, kind of unfortunate. Definitely needs some sort of attack here, Territory Esports. And they're going up against ISSLNRC. You can see another nade coming through here. The push is going to come in from 2D Esports. Yeah, guys, apologies for the connection issue. LT is not the best these days, as you all know. But right now, the push is going to come in 2D. And we can see Juni over here for DDX BLOODLINE is taking the revive. And right now, the push is going to come in. The DDS shots does not connect the first time around. Right now, he's going to weave around here, trying to see if he can get some eliminations, but not going to come through here. 2D Esports is going to pick up the elimination there.
Right now, Lakia is on an absolute rampage right now with 3 eliminations here. I think Apex, does he see Lakia? I'm pretty sure he does here, but he's waiting for the right time to strike here, definitely. But I think if Apex did get the knock here, I think it's going to be pretty interesting to see what will happen. And there we go, ladies and gentlemen. The knock is going to come through the elimination as well. I think Apex also got that final elimination just by spraying and getting the elimination of Lakia there. So 2D Esports is going to get eliminated here. That was kind of unfortunate there for 2D Esports. The sprays just connected there. What a knockdown from that to start off here against TLQ ISSLNRC. Lucifer is going to go down. Jimmy and Sana for the reply back. Sana is going to try to do something here. Let's see, guys. And it's going to be TLQ ISSLNRC to pick up those eliminations here. Dax is going to get eliminated at the hands of Jimmy right now. It's 5 teams remaining here. And we can see 10 players still surviving here. JD with the 6 eliminations right now for the team. And this is the reason he joined in LFVEQC here. Was a former player of UNX and he's finding it very nice. A very nice home here in VELFEQC. With 6 eliminations, it would mean a lot to him if he could finish this match off here, especially. Let's see, guys, what will happen. Here's right there, Apex. We get eliminated. Lucifer is going to pick up that elimination once again here. It's now down to the last 4 teams remaining here. All right, really sorry for that, guys. But now we have come down to the final moment here. Had no idea, Jimmy. No, Jimmy. Oh my goodness. The first knock comes through. I think the elimination, unfortunately, JD there was trying his level best to come through, but 2DX Rampage clash, ladies and gentlemen. Winner, chicken dinner is going to come through for TLQ ISSLNRC here in this Miramar match here that we've had. So, JD, I think, tried to go for the elimination here, Jimmy, but Lucifer at the right time, I'm pretty sure, got that elimination here before he could pick up that final elimination here, JD. Unfortunately, so LFVEEQC picking up the second place and TLQ ISSLNRC winning a very important match here in Miramar here for the 2DX Rampage Clash Qualifiers Group A. And yeah, absolutely brilliant stuff here from ISSLNRC. 19 elimination chicken dinner here with 12 knockouts, 2,756 damage, 1,280 healings, guys. So absolutely brilliant game played here. Survived for a total of 26 minutes. So yeah, guys, they're on a strong foot here. And I'm pretty sure since it's 3 matches and top 8 qualification, any team that does get a chicken dinner, I think automatically gets into the next round here. So yeah, 6 eliminations for Jimmy. Susti with 6 eliminations. So a 12 elimination duo from Jimmy and Susti here. Lucifer and Sana came through with the support here as well, with the staggering 4 eliminations and 3 eliminations respectively here. So a lot of good work done here in this Miramar match here. It's the final Miramar match of Group A here, and we have 64 total eliminations coming through, 59 total knocks, 12,630 heals, 14 revives, 111 throwables used. We had a 400 kilometer drive distance, 12,485 total damage, total headshots of 10, a survival time of 19 minutes and 58 seconds. So very good survival time from both of these teams. We saw how dense the circle was there until the stage. We went to stage 7 or 8, right? So yeah, it's obviously going to be a good average survival time. But here is the match report of this Miramar match. Is 6 eliminations for Jimmy here, the most eliminations and the highest damage as well going to Jimmy. The most grenade eliminations coming through for JD here, and the longest eliminations for Tabs and Sana with the top traveler here of 13.6
618 kilometers here, and the match MVP is going to be none other than TLQ Jimmy here with the 6 eliminations, of course. Here, 5 knockouts, 4 assists, 407 heals, and survived all the way until the end there. And could have gotten 7 eliminations if he spotted JD out there in the bush, but unfortunately not. Either way, his team crossed the line there, and that was his aim here. Very good performance from the team here. 29 points here secured. LFV EQC with 19 points as well. TE Victrix with 8. One hit LVG TEBB is going to get 7 points here. Team X Force with 6. 2 stars with 5, as well as TCB NCS and DDX Revenant. 2D Esports with 4. DDX Bloodline with 4. FN1 with 2, as well as VK and Immortals. The rest of the teams not able to capitalize here in this Miramar match here. So we are going to go ahead and check out the overalls here in just a bit. We're gonna have the overall standings, right? So hashtag number 1 goes to ISSLNRC with 45 total points here. TE Victrix with 34 drops down a position here. DDX Revenant with 26. LFV EQC with 20 points. One hit LVG TEBB with 18. Team X-Force with 12. 2 stars with 8. And 2D Esports with 6. Ladies and gentlemen, to get into the top 8, 6 points is going to be the cap after this Miramar match here. So it's well and truly possible for all of the teams below that to have a good match here and get into the top 8, guys. Nobody here, I don't think even the top 6 is safe as of yet, considering the potential that can come through in the round match. So stay tuned, guys. We are going to have one more match here definitely. So let's see the overall top players so far. It's going to be Susti with 11 eliminations, Clumsy with 10 eliminations, Jimmy with 9 eliminations, Kratos with 9 eliminations, and Hart with 7 eliminations here. So yeah, guys, the overall top players after 2 matches here. So well played to everyone here, but they have a task to come through in the next match here. It's going to be a rondo here. Had Revenant win the first match, TLQ ISSLNRC winning the second match. Let's see who can walk away with the chicken dinner here in the third match, guys. Stay tuned for the 2DX Rampage class final match of the qualifier A. Don't go anywhere, guys. We'll be right back. PXද නැත්නම් එයා පැත්තේ අනිත් ටීමේ ප්ලේයර් බලමු guys ලස්සන කෙලිම ඩබල් ෂොට් එකක් ඒ වගේම guys සමෝර ටීමේ පැත්තේ ඉන්න ලාම්ප්ගේ ටීම් එකේ ඉතිරිස්සව ඕකේ guys මම හිතන්නේ මේ වෙද්දි ෆයිට් එක වටන්නේ ටීමේ තව ටීම් එක බලා ගන්න ගෝල් කියන තමයි guys ගත්තේ guys, sorry, I feel sorry. I'm going to go to the ESPORTS. It's back to lobby, you know. The JS9 shots here, does not connect there, and FN1 really in a backward position here right now. We can see only one player on the attack, but we can see Kamsi right now with the nade, will connect to EDH Revenant. He's eliminated Kamsi right now with the nade, will connect to EDH Revenant. He's eliminated some damage towards Watson right now. He could expose himself. Kamsi has not reloaded his gun, but switches just in time and gets that position all the way.
There's something going to get shot up from the other side here. Let's see if he can reflect a little here. Unfortunately, not. He might just get knocked out here. Holding himself. There we go, right now, scraping to another knock. Qualified, but he can be set on with the knock here against Namo right now. Scraping to another knock. Good line that nicely here. But Wade is going to come through and he will be very interesting to see how the there and trying to move away from his position. Let's see if the entry track from Chris is good and definitely is going to be updated from the number of hours. The last first time I think for BB and yeah, that's going to be it for what life here definitely. But being the Apex this with the Nokia, I think it's going to be pretty interesting to see what will happen. And there we go, ladies and gentlemen, the Nokia will come to the elimination as well. I think Apex also got the ESPORTS elimination, so this means a lot to him. He could finish this match off here especially. Let's see guys what will happen. Yes, right or not, Apex get eliminated. This is gonna be alright, here comes the Rampage, but now we have to come down to the final moment here. Jimmy, no Jimmy. Oh my goodness, the first knock comes through. In the elimination, unfortunately, Jay. මානත් වෙයි S12 එකක් තියෙනවා guys කෙලින් බුලට් පහකුත් එක්ක 1v1 එක ගන්න පුළුවන් නේද VX ද නැත්නම් එයා පැත්තේ අනිත් ටීමේ ප්ලේයර් බලමු guys ලස්සන කෙලින්ම ඩබල් ෂොට් එකක් ඒ වගේම guys ටීම් සපෝට් එක මේ පැත්තෙන් එනවා ක්ලම්ස් දාගේ ටීම් එකේ ඉතිරිස්වා ඕකේ guys මම හිතන්නේ මේ ෆයිට් එක පටන් ගන්න ඉන්නේ ඔය විදිහට තමයි guys යන්නේ guys sorry I really sorry ඔකට බලාගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් DBS ස්පොට් එකේ ඉන්නවා අන්තර ෆයිට් එකක් මට තිබුණා ඔය මේ පැත්තේ බලන්න පුළුවන් guys මේ DBS පාරක් මුලටම හම් they are looking for some elimination to put them in that position here. Of course, the hashtag number 1 finished a really nice 12D supremely yesterday as well, came in runners up. Right now I think this land is with the JS9 shots here. Let's see, it does not connect there, and FN1 really in a backward position here right now. See only one player on the attack, but you can see Kamsi right now with the name please connect with Felix Sherman. He's eliminated. See Kamsi right now with the name please connect with Felix Sherman. He's eliminated some damage towards Watson right now. You can see Philip exposing himself. Kamsi has not reloaded his gun but switches just in time and gets that there's something going to get shot up from the other side here. Let's see if he can reflect. Alright, ladies and gentlemen, welcome back once again here to the 2DX Rampage Clash Qualifiers Group A here. We witnessed absolutely brilliant mirror match there as TLQ ISSLXNRC very much secured a berth to the next round that we have here, which is going to be the semi-finals here, guys. But now the qualifiers is going to be the most important here. Let's see which teams can secure a top 8 position and advance to the next round here. Ladies and gentlemen, it's going to be
An absolutely brilliant event here. This one is just the start. Today is just the start. We have so much action lined up and waiting for everyone here. I'm pretty sure we have two playing parts here in this rondo match. We can see a lot of teams being able to spread out here towards unreachable positions here from this one playing part that we're seeing on the screen. So a lot of teams moving to their respective drop locations here, and we're about to see an absolute clash here in Yulin and definitely in the test track area as well. But the zone does shift south here, and yeah, it's going to be centered around Bloodline, that we can see DDX Bloodline here, and we can see a clash going through already in the test track area. We can see so many teams here, guys. So many teams. We can see Exports, 2 stars. We can see One Heat BB. We can see so many teams. FN1, we can see yeah, I think T as well in this position, 2 stars as well. And yeah, guys, it's just absolutely insane. We have about 6 teams here in this singular place here already. But right now, why the teams they are able to do this here is going to be because of the recall option that we have in the rondo match here. As you can see, Hasia moving in towards the recall. So all of these players have a second chance to come through and be able to get some eliminations early on here without risking their death here. So let's see, guys, what will happen here. Right now we can see Trigger with the rush in Navo, unfortunately on really low HP. Let's see if he can touch it up here. It's going to be a bit difficult. Yeah, it's unfortunately not going to be possible here with the low HP, and FN1 securing some eliminations here. But right now, ladies and gentlemen, you are watching the 2DX Rampage clash presented by 2DX, organized by Nick Kessel, and we have our production partner here, Deep Gamernet, giving us a brilliant production here as well here. So this is all for preparation for the LAN event that will be held on July 11th here, ladies and gentlemen. So a couple of weeks from now, we'll be having yet another LAN event for 2026. The year 2026 here. So it's going to be really interesting to witness. Right now, DRX Tony with another elimination. TE Victory X lose out a player here. Kenna, unfortunately, is going to go out of the match here. And yeah, guys, this is all in preparation for the LAN happening June 11th, guys, 2026. And this is going to be the third LAN event of this year. And I'm super excited to see how it's all gonna pan out here. And of course, guys, the biggest thing about this LAN event is that it is accepted and approved, authorized, everything by Tencent themselves, guys. The PUBG Mobile creators, the whole backbone of this game has approved this tournament here, guys. So let's see how these teams will be able to come to and gain all this exposure. Right now, T Victory X Rocky Sham with really low HP securing an elimination really nicely here. So yeah, guys, it's not just me on the caster desk tonight here. For the last match, we do have a special guest, special caster here on the other side as well. And it is none other than, I'm not going to surprise it, guys. Let's hear her. I already ruined the surprises. So let's hear her voice, guys, presenting to you the other caster on the casting desk with me tonight. And yes, I'm very excited, ladies and gentlemen. So welcome. Actually, so this is going to be the rondo match, ladies and gentlemen. This is where players have their second chance to make a good comeback to get their eliminations, definitely. And let's see what the players are planning on doing in this state. You can see 2 knockdowns have been taken place by the TLQ ISSLXNRC. They have to make a good comeback. I think staging a little bit backwards, trying to wait it out a little so that they can go for emergency recall, or will he go for a do or die situation, the fight against DDX, guys? So I think that most probably that will be a lovely nade by Zombie. We are taking down one more of the players from the TLQ ISSNRC. So Susti, I think that is a big no-no for the team, but now it's a chance for the elimination confirmation from the EQ Wizard that has the third party attack in that very motion. And from behind, I think you were able to remember that Lucifer was thankfully in the back, was backed away, but he'll have to go and get the recall of the two teammates who are about to get back to lobby. So I think Susti is
will be confirmed by Zombie definitely, and the revenge is on the way. So Lucifer and Jimmy don't care about the recall right now. I feel like they are most probably targeting to get revenge in this state. So slowly by slowly, you can see that Lucifer is going towards by cooking a nade towards Zombie. Will that be a knockdown? And yes, it does. Zombie will be knocked out. The revenge is on whether Bradley can handle the stress right there. With the Astral Care ready for the shotgun. With that one knockdown takes place. And will that be the end? No, boys. Bradley will be knocked down right there. And yes, Lucifer will be able to get the revenge. Nicely done. Now it's Neo's turn to go and get the recall of the teammate from behind. You can see the Bloodline is also joining in. Matt is also joining in for that third party attack towards ISSLNRC, and they'll have to definitely come up with a good plan there. If not, they are so done for it. So yeah, in the midst of everything, guys, let's go towards another team, which is the Victory X. You can see they have gained some elimination. They have blasted their vehicle, by the way, but they have to find a different vehicle definitely to go inside the zone. So while that's saying, you can see Dax is also getting some knockdown. White Devil is going for the attack, getting the kill confirmation of Dax, and also Victory X is moving towards the zone. So Cypher will be knocked on. Angie and Atom mate, new teammate, I don't know, that's Astro, is Astro there. They will have to go into the zone without going into any fights, because they most probably, like, third parties are usually about to happen right in this kind of situation, since they're out of zone also. Because it's a little bit I think they don't even have proper loot actually in this stage, because they straightforward went to fights, they went to drop clashes there. You were able to witness they got some eliminations, never the doubt, but they need the utility to survive this zone damage actually. So let's hope for the best for the players. And you can see X-Force is also moving in towards another fight, and also let's see if they can get that eliminations confirmations. And yes, guys, so Fury, I think, guys, අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ෆියුර් පොඩි ෆයිට් එකක් ගන්න කමන් ඉන්නේ ISSLNRC ලාගේ ටීම් එකත් එක්ක, බට් ඒගොල්ලන් මොන වගේ සිචුේෂන් එකකට හැන්ඩල් කරයිද? බට් මේක තර්ඩ් පාටියක් හැටියට තමයි I think Bloodline ලාගේ ටීම් එක ladies and gentlemen. So yeah, let's see whether Fury can get the knockdown. No chance, guys. එතන කෙලින්ම සුස්ති තමයි එතන kill confirmation එක ගන්නෙ, and this is the last man surviving. Okay, I hope you can get out of this mess actually. And yeah, so will that be the end of the Bloodline? Let's see what's going to happen next, guys. Another fight is coming upon. I think that's the third party. That is that I think Rocky is coming towards in that specific location. But yeah, let's see. So guys, already you are witnessing that 4 teams have been eliminated, and yes, I think 2 stars is also going towards another. They have that elimination confirmed. So guys, what do you think is going to happen? This is the rondo match, ladies and gentlemen. This is a rondo match. So the recalls are about to in another few more minutes. Nevertheless, still soon as stage 4 has activated, definitely the zone damage will be a little bit higher than usual, so they will definitely have to go for a comeback in this stage. So Trix is going for the kill confirmation, trying to get another kill towards Trigger, who is representing the FN1, ladies and gentlemen. And let's see whether this nade will do any damage. That won't do any damage, but trying to get the knockdown from the Astral K, ready for the positioning. You can see from both side angles, you can see from Trixie's angle what landing on doing. So Astral K is going to be connecting, ladies and gentlemen, by Trigger, and that will be the end of Trigger, unfortunately. But Apex and JOD has the chance to go for the recall, but yeah, I'm very sus about what they're going to do, because they have to get out of this mess actually. You can see from behind there's another teammate coming along. Oh my gosh, guys, and that will be a knockdown of Clumsy. I think from that very edge, that tiny view visual, Trigger was able to get that knockdown. I think Clumsy did not expect that in that very moment, but that was a nice knockdown. That kill confirmation also will be taken care of in this stage. So yes, guys, let's see whether they can rotate and get more eliminations territory. Esports, aka Esports, is also going in for some elimination against 2 stars, and that will be 2 knockdowns. That was like easy kills actually. Surprise kills. Yvonne with the health needs to regain the health. Yvonne
Another one more player is there, guys. I think the recall won't be possible. Flex will be knocked down, and skill confirmation will be taken care of by Yvonne. And yes, guys, you can see from the left side how the players are rotating. Rocky going for another knockdown against the teams in this compound. So yeah, I think this N1. Yes, I think it's the FN one. So yeah, let's see. So guys, don't forget that this is only the group A, ladies and gentlemen. There are another two more groups about to play, but that is not today. We are refreshing it every daily. Only 3 matches. You guys can, it won't be like we won't wait till late at night. We are doing from 8 o'clock or 8:30. I'm not sure about the time. Yeah, 8 or 8:30 till about 10:30. So guys, I think it's sufficient for your all the also to come and witness the qualifier rounds of all the players that are participating in the 2D Rampage Clash 2026, ladies and gentlemen. So I'm very excited. Don't forget, this is just the first stage, and we are going to see what's going to happen next in the Rondo match itself. Yeah, guys, so let's go to another view of another fight, ladies and gentlemen. And yeah, you can see that Victory X Rocky is also getting some knockdowns, ladies and gentlemen. Yeah, let's see if we can handle the fight there. So guys, let's quickly, since there are about 15 teams surviving, let's go over to Josh's side and let's see what's going to happen in the next stage of this match, ladies and gentlemen. So Josh? Yeah, guys, definitely this Rondo match is going to prove to be a lot important here. Unfortunately for the four teams that we can see, oh, what a drive-by by Bradley there, picking up the elimination here, Storm. And he's already up to 3 eliminations here, ladies and gentlemen. DDX Revenant really on target here with the position that they want to achieve here. They've achieved 32 points already here, 6 points in this match here, and I'm pretty sure they're well and truly in to the semi-final round that we have here, ladies and gentlemen. So let's see what these teams will be able to do here. Let's see, Fury unfortunately is going to get knocked out here, but let's see, the support is kind of late for him. Actually, his teammates actually kind of lacking behind here. So let's see what will actually happen here. The nade is going to come through, or actually going to take a knockdown over here. Rookie, let's see if they can pick up the elimination here. Lucky as well, late on the elimination here, but Primo is going to get that elimination secured for 2D esports here. Yeah, guys, it's going to be really interesting to witness here how all of these teams will handle the pressure right now. 2D, they have a chance to qualify here. The point base actually for the top 8 is still only 10 points here, so they can definitely go ahead and survive in this match here, pick up a couple of eliminations more, and actually go into the semi-final round here that we have. So let's see, guys, what will happen here in this final Rondo match. All of these teams gonna come through and see if they can pick up some eliminations. Revenant with that is going to end their qualifiers performance here today, and I think they have made it, ladies and gentlemen. So well done. And yeah, guys, we'll see them in the next event that we have here, which is going to be the semi-final here, ladies and gentlemen. So let's see now what will happen with the rest of these teams here. Who do you think, ladies and gentlemen, will end off on a high here in this qualifiers group A? Will it be another team here that hasn't secured the chicken dinner so far? Revenant and ISSLXNRC have secured a chicken dinner here, and I think the Rondo match is might have a different chicken dinner winner here. So let's see if that is going to happen. But right now we can see the rush coming in from one hit. BB Toxic is going to try and pick up a knockdown over here. Unfortunately, it's not going to happen here. Let's see from the side. They still get shots. Won't connect here from the side. Let's see if something happened. Unfortunately, Trix is going to get knocked out here. Toxic, the last player standing, he's going to get knocked out as well here. And Jenna is going to pick up a lot of these eliminations here. Hasia as well is going to pick up these eliminations. Bigger, the last player standing with 6 eliminations for the team. That's going to end it off for FN1 right now in the 7th place position here with 14 points total. Let's see if they have done enough here, guys, to secure a spot in the semi-finals of the 2DX Rampage clash here, ladies and gentlemen. And this is all in the hopes of playing in a LAN event here that will happen on the July 11th here, ladies and gentlemen. So it's going to be
really interesting to witness and see how these teams will actually come through and perform here in these qualifiers group A, B and C, which will happen tomorrow and day after as well here. Right now QT Territory Esports here, I don't think are in the best of positions right now with 4 points here. They look I don't think they have a good position at all, but let's see if they can come through and surprise us with a chicken dinner here in this final match of Group A here. And yeah, guys, I think they will definitely need chicken dinner if they want to qualify in for this next round here. There's always a lot of these teams here from 8 to 14. It's very competitive here, definitely, for them to try and come through and take chicken dinner here as well here. So let's see what will happen. You can see a lot of these teams coming through as well. One hit. BB has secured 6 eliminations already. We can see Bloodline now coming through for the attack here against VKN, and the shot down is going to come through here. The eliminations are going to be picked up here from Fury as well. And right now VKN unfortunately in a bad position. They have I think they're still in the match if I'm not mistaken here. Can't really see. I think, yeah, at number 14 here, 5 points secured already. So let's see, guys, what will happen right now. QT Territory Esports with the 5 eliminations picked up. This is definitely a match that they need to win here. So let's see, guys. Let's see what will happen. You can see 2D Esports as well have to try and pick up a couple more eliminations here. Otherwise, we can say goodbye to their hopes of qualifying for the LAN event or the semi-finals here. So I'll get 2 ahead of ourselves here. Even though these teams qualify top 8, they have another obstacle to clear here. So, ladies and gentlemen, so let's go over back to Ashini to I think conclude this round match here. So I think it's going to be a really exciting one, and of course let us know what the top who the top 8 teams are in this after this round match here. Yes, thank you, Josh. So I know that it's you were in the last 2 matches. You did a very good job. Now it's now I think you can have a little bit of a break. I think in this match. So but we are going to avoid now in the status of this match. So yeah, let's go quickly over to the match fights right there. So 2D Esports is already going against a team, guys, and let's see whether they can get that kill confirmation. Where are there? You can right now see some snake motions being activated in this stage, guys. There are about 12 teams surviving, but they need to get more eliminations. Right now the Victory X, they have 7 eliminations under their name. They are surrounded. They are in the very middle actually in this whole circle, and you can see all the players, all the teams are surrounding them, and let's see whether they can get that elimination successfully. But they have some crashes coming in from the left side where the 2 stars just go rolling over the top from where they were located there, and you can see EQVZ is also under attack by 2 stars, and they are trying to get that elimination confirmation. Let's see whether Tifu can get that kill successfully taken with the Astral Care shots, guys. Will that be a confirmation of the kills? Let's see what the last player surviving is planning on doing of 2 stars, ladies and gentlemen, and that will do that trick, ladies and gentlemen. That will be the end. Death dealers will be eliminated, and yes, EQ is said will be at with 9 eliminations, ranking at 11. So yes, guys, weekend Immortals also back to lobby. So back to back, as you can see, so many teams are getting eliminated in this stage. Just few seconds ago it was 11 teams, now it changed into 7. Bloodline also back to lobby, ranking at 8 ranking. And yeah, guys, I'm very excited to see who will be able to get the chicken in this stage. God's Fury is getting some eliminations, guys. You can see Bloodline is in grave danger. That kill confirmations were already confirmed a little bit late on the kill messages, but yeah, you are witnessing the hectic fights that are going to take place in this stage, ladies and gentlemen. So this is the final circle which is closing in. There are about 20 remaining where 7 teams are fighting for the chica right now. So most of the players are launching nades. They are using all the utility they have to make a small diversion so they can get the appropriate amount of kills and the good status in the points table itself. So guys, that will be a knockdown. Fury will be knocked down, ladies and gentlemen, by Nehan from
from BB. And will that be the kill confirmation? Let's see what's going to happen. So there are only 2 players surviving. Jana has 6 eliminations right now with 1 HP damage, and that will be a knockdown of Lakia, and Nehan will be knocked down by a surprise attack from behind from Dish, and that will be the kill, guys. You can see BB, you are going to be, will it be the end, guys? And yes, it does. With the zone damage, they will be back to lobby. So that back to back 2 more teams will be back to lobby, guys. You are able to witness these are the last 5 surviving teams. Clumsy will be back to lobby. Oh my gosh, Carol, what happened there with the zone damage? As he was coming into the zone, he was eliminated. Ooh, guys, that was such a tough luck, unfortunately. But Trixie did a marvelous job there. So, guys, let's see what TCB and NCS planning on doing in the last stages. They don't have any eliminations, but they are targeting for a chicken right now, ladies and gentlemen. So, let's see what the last fight will uphold for these players. Let's see how the teams are going to push into the last final fight for the Rondo, and which team will be able to cause an absolute chaos for the other teams to gain this chicken, ladies and gentlemen. So let's see what the final stages will bring. So ISSLXNRC is trying to get something, guys. You can see Solo is being attacked. Phoenix will be knocked down, unfortunately. For 2 stars will be eliminated with 5 eliminations. These are the last 3 teams, ladies and gentlemen. I think right now the advantage is going for the NCS team, but will they be able to handle the fight there? ISSLXNRC is also under attack, ladies and gentlemen, and I think right now XF is going to be in a little bit of a hesitation, as there's only 1 player surviving with the revive taking place of Trixie. Will that be a costing match? Phoenix will be knocked down by Lucifer, and also you can see Susti is trying to get another knockdown of Solo, ladies and gentlemen. Only another 2 more players surviving, representing the TCB and NCS. And yes, guys, that will be end of it, guys. Not amazed actually in the last stages. TLQ ISSLXNRC gets the chicken, ladies and gentlemen. Winner chicken dinner. Congratulations in the final moment. Actually, they went all out, do or die situation, and they got the chicken, guys, in the final Rondo match for Group A. So well played, boys. Well played. And congratulations, by the way. Not actually, I was not amazed in that stage, because how Susti, Lucifer, and they were contributing to get the elimination, kill confirmations. They did a marvelous job there. Well played. So, guys, with the damage of 4,033. Actually, oh my gosh, that's a high damage that they have to, again, right there. Healing of 936, knockouts of 21, and eliminations of 16. So well played, boys. You can see from the stat there, from the team stat, how much damage they did in this Rondo match, ladies and gentlemen. So well played, well played. So, guys, we are going on to the team stat, where Lucifer has 8 eliminations, 1,776. Okay, I think Jimmy and Lucifer were like targeting for like competing their kills and damage actually from this stage. I can still bit. So Jimmy has 6 elimination with the damage of 1,451, and Susti has 2 elimination with 806, and Sana giving a little bit support, but unfortunately was eliminated early in the morning. But well played, boys. That was a superb job. I think you are already confirmed in the top 8, boys, so no worries. But let's see how the points table will bring you into the next stages. So yeah, let's go to the summary, where total eliminations of 98 has taken place, and the total knocks of 115. Healings have exceeded a little bit, guys. You can see it's about 14,000 plus, and also revives of 30 taken place, with throwables used was 161, headshots of 11, and the total damage of 20,000 plus, ladies and gentlemen. So you are witnessing a full trouble match actually in the Rondo post 3rd match. So yes, ladies and gentlemen, let's go quickly over to the next stat. I know most of the players are very the players who are in the below 5 are very cautious to see who made it into the top 8. So let's see another few more minutes. Lucifer with the most eliminations of 8, highest damage of 1,776, and Jimmy has the grenade eliminations of 2. And guys, only the TLQ ISSLXNRC, ladies and gentlemen, actually for the report. So yeah, so Lucifer has the longest elimination of 300 meters, and from Weekend Immortals has
SNM Killer with the total traveler of 12 kilometers. So this is the match report, ladies and gentlemen. We are going over to the next stat, which is going to be the MVP, which is none other than Lucifer with 8 eliminations and the damage of 1776, knocks of 9, assists of 2, and the healings of only 228. So guys, well played. So actually I saw from the winning team stat I was able to get idea who was the MVP actually, but yeah, so you were all able to witness that. And we are going over to the match standings, where the ISSNRC with the chicken, they have gained 16 points with the total points of 26. So well played once again. X-Force with 16 points, LVG, TEBB with 15 points, Victory X with 10 points, 2 stars with 9, EQZ with 9, TE with 8 points, FN1 Esports with 8, 9th place TCB and CS with 6 points, and 2D Esports with 6 points. Guys, these are the top 10 teams actually, so you will be able to witness the other points table. But let's see in the overalls who will take the top 8, ladies and gentlemen. So we are getting ready for that also. We'll go over to the overall top player. I think, yeah, I think that is what's going to have next stat that's going to be actually, yes. So ladies and gentlemen, you can see hashtag number 1 holding on strongly, TLQ. Jimmy has 15 eliminations, ladies and gentlemen, with the damage of 3015. Second hashtag, none other than Susti with 13 eliminations, damage 2381. Lucifer, eliminations of 15, hashtag number 3 with damage of 2795. Clumsy from VX number 4 with 13 elimination, damage of 1043. And VX Rocky with eliminations of 10, the damage of 2069 with hashtag number 5. So yes guys, these are the overall top players for the qualifier A rondo until the rondo match actually. Yes, so guys, we are getting ready for the overall match standings. So ladies and gentlemen, I think we'll be able to witness the the overall match stand next. So let's go and finish it off from there onwards. So guys, this is the match standings, ladies and gentlemen. You can see hashtag number 1 holding on very strongly once again, the TLQ ISSNRC with 2 chickens, ladies and gentlemen, with 2 chickens and eliminations of 48, holding the total points of 71 points, ladies and gentlemen. So well played for the ISS. They have already gained their title in the first hashtag, well played. Second hashtag goes to Victory X with 44, LVG TE BB Revenant with 32 points, EQEZ with 29, X-Force with 28, 2 stars with 17, and FN1 Esports with 14. These are the top 8 teams, ladies and gentlemen. So you guys are already qualified. Congratulations. Let's quickly go over to the other teams also. 2D Esports have 12 points. NCS has 11. Bloodline has 11. TE has Territory Esports have 8. Dead Dealers have 5. Immortals have 5 points. Eagle Squad has 2. Bad Boys have 2 points. VOX has 1 point. XT Esports, unfortunately, no, they were not able to contribute. Secret Club, unfortunately, they were not able to contribute, ladies and gentlemen. So this is the overall standings. Congratulations to the top 8 teams. Well played, and give yourself a round of applause, for you have already qualified the first round, ladies and gentlemen. So well played once again. So this is the you will be able to witness how the match schedule has from the Ranga Miramar to the Rondo match. So once again, congratulations. So guys, since our one and only Josh was the person who started the qualifier round, let's give over the mic quickly over to Josh to see what's going to happen on next. So Josh. Okay. Yeah, so I think Josh, let's see whether Josh is available. And yes, yeah, Josh. So Josh, I think you are also very excited. I know what now one of your teams that you're rooting actually is for ISSLXNRC. So I think I'm very pretty sure that you're very excited to see that final fight that took place from the draw, and we sure we were able to witness. So what do you think about the match standings there that we are able to take place? Actually, I'm also going to be playing this LAN.
So I'm not really happy that they qualified to the semi-final, but either way, guys, well done to TLQ NRC. Of course, I support them when I'm not going to be playing here. So yeah, it's going to be interesting to see what they can provide in the semi-final round here. But for now, Group A, ladies and gentlemen, this has been the match schedule. Revenant and TLQ NRC have taken two chicken dinners back to back. So congratulations to the teams that have qualified for the next round, guys. We will see you once again tomorrow here, ladies and gentlemen, for the Group B qualifiers, and same time, same format here. Top 8 teams will qualify, and yeah, guys, it's been an awesome day one here, or qualify A, that we were able to witness, guys. So yeah, guys, that's gonna be it from us on the caster desk here, guys. It's me, Josh, and Ashini was here with you guys to cast the Rondo match as well. So yeah, guys, we will see you all tomorrow. Peace out. Here in definitely in the test track area as well, but the zone does shift south here, and yeah, it's going to be centered around bloodline that we can see DDX bloodline here, and centered around bloodline that we can see DDX bloodline here, and we can see Clash going through already in the test track area. We can see so many teams here, there's so many teams for the exports. You start to see one with GD, we can see what will happen here, and out and figure is the Russian, and now unfortunately are used to see the team can punch it up here. It's going to be a bit difficult here, unfortunately not going to be considered here with the lower HP, and the F1 go up to 9 in the first game. So let's see what how we can get another one. It's going to be really interesting to witness. Right now, we are exploring. We can not only authorize everything by consent versus guys, the public mobile creators. So all that code of this game has a good tournament here, guys. So let's see how these teams. What a drive-by by Bradley there, picking up the elimination via Storm, and I'm pretty sure that they don't really do the
semi-final round that we have here, ladies and gentlemen. So let's see what these teams will be able to do here. Let's see, Fury, unfortunately, is going to get knocked out here. But let's see, the support is kind of late for the kind of lacking behind here. So let's see what will actually happen here. The nade is going to come through, are actually going to take a knockdown over here. Rookie, let's see if they can pick up the elimination here. Lucky as well, late on the elimination here. But here from the side, let's see if something happened. Unfortunately, Tricks, he's going to get knocked out here. Toxic, the last player standing, he's going to get knocked out as well here. And he's going to pick up a lot of elimination here. Nasi as well is going to pick up these eliminations, going to pick up these eliminations. Bigger, the last player standing with 6 eliminations for the team. That's going to end it off for FN1 right now in the 7th place position here with 14 points total. Chicken dinner here as well here. So let's see what will happen. Let's see a lot of things coming through as well. But Ruby has just been already. You can see Bloodline now coming through for the attack here against BKN and the ladies and gentlemen, that will be the end. Death dealers will be eliminated, and ZQ is that will be at 9 eliminations, ranking at 11, ranking at 11. BB, and will that be the kill confirmation? Let's see what's going to happen. So what is going to happen? Right now, one elimination, that will be the knockdown of Lakia, and Nehan will be knocked off by surprise, and that will be the knockdown of Lakia, and Nehan will be knocked off by surprise, and that will be the and that will be the BB are going to kill the dead guys, and yes, it does. Will that be the possibility that he is going to knocked off by the people, and also because he trying to get another knockdown of the two more players of fighting the test track area as well, but the zone does flip south here, and yeah, it's going to be centered around Bloodline, that you can see video of Bloodline here, instead around Bloodline, that you can see video of Bloodline here. You can see the class going through already in that test track area. You can see so many teams here, guys. So many teams. You can see ESPORTS, 3 stars. You see one with BB, you can see so what will happen here, right? The crowd can see Trigger with the rushing number. Unfortunately, on weak low SP, the team can coming up here. It's going to be a bit difficult, yeah. It's unfortunately not going to be possible here with the low SP. And the FN1 securing a delay in 11th here, ladies and gentlemen. So, a couple of weeks from now, we'll be having yet another line event for the 2026, the year 2026 here. So, it's going to be really interesting to witness. Right now, we are exposing with another authorized everything by Tencent themselves, guys. The PUBG Mobile creators, the whole backbone of this game has approved this tournament here, guys. So let's see how these teams a do or die situation. The fight against BDS guys, probably that now to engage on trophy.
lot of they have been registration confirmed. So guys, what do you think is going to happen? This is the okay, ready for the positioning. You can see from both side angles. You can see from what anyone can what a drive-by by Wesley there, picking up the elimination here, and after the villain truly into the semi-final round that we have here, ladies and gentlemen. So let's see what this will do here. But Fury, unfortunately, is going to get knocked out here. But let's see, the support is kind of late for the kind of lacking behind here. So let's see what will actually happen here. The nade is going to come through, are actually going to take a knockdown over here. Rookie, let's see if they can pick up the elimination here. Lucky as well, late on the elimination here. But here from the side, let's see if something happen. Unfortunately, Trix, he's going to get knocked out here. Comes into last place standing, he's going to get knocked out as well here. And he's going to pick up a lot of these elimination here. Lucky as well, he's going to pick up these eliminations. Bigger, the last place standing with 6 eliminations for the team. That's going to end it all for N1 right now. In the 7th place position here with 14 here as well here. So let's see what will happen. I see a lot of these things coming through as well. One Ruby has just been selling what can be done right now. Comes through for the attack here against DKN and then from now we'll be having yet another LAN event for 2026
the year 2026. Yes, it's going to be really interesting to witness. Right now, DRX Tony with another authorize everything by Tencent themselves, guys. The PUBG Mobile creators, the whole backbone of this game has approved this tournament here, guys. So let's see how these teams. Of a do or die situation, the fight against DDX guys. So I think that most probably that would be a lovely made by Zombie. We are taking down one more of the players from the TLQ. I guess Zombie. We are taking down one more of the players from the ESPORTS, aka ESPORTS is also going for some eliminations against 2 stars, and that will be 2 knockdowns. That was like easy kills. So Josh, Definitely, this Bronco match is going to prove to be a lot important here. Fortunately for the 14th, that we can see, oh, what a drive-by Bradley there, picking up the elimination here, Storm. And I'm pretty sure they're well and truly into the semi-final round that we have here, ladies and gentlemen. So let's see what this easy way will do here. Fury, unfortunately, is going to get knocked out here, but let's see, the support is kind of late for the kind of lacking behind here. So let's see what will actually happen here. The nade is going to come through, or actually going to get knocked down over here. Rookie, let's see if they can pick up the elimination here. Lucky as well, late on the elimination here, but here from the side, let's see if something happened. Unfortunately, Chicks, he's going to get knocked out here. Toxic, the last player standing, he's going to get knocked out as well here. And Jenna is going to pick up a lot of these eliminations here. Hasia as well is going to pick up these eliminations. Bigger, the last player standing with 6 eliminations for the team. That's going to end it off for FN1 right now in the 7th place position here with 14 total chicken dinner here as well here. So let's see what will happen. You can see a lot of these teams coming through as well. One baby has secured 6 eliminations. All in, we can see Gunline now coming through for the attack here against VKN, and the
extract area as well. But the zone does shift south here, and yeah, it's going to be centered around Bloodline that we can see BBS Bloodline here, centered around Bloodline that we can see BBS Bloodline here. We can see the flash going through already. We can extract area because so many things here, and so many things to be exposed. We start to see one week beauty, we can see what will happen here right now. It's going to be the Russian now unfortunately I'm going to go up here. It's going to be a bit difficult, yeah, it's unfortunately not going to be popular here in the low HP, and if they're not securing that we die, so unless we stop now we will have to get another one the year 2026 here. It's going to be really interesting because right now we are at home, we can really authorize everything by 10% research like the multiplier created the whole backbone of this game and this tournament here, guys. So let's see how this team මොනවගේ සිටුවේෂන් එකට හැන්ඩල් කරයිද බට් මේක තර්ඩ් පාටිය කැරියට බ්ලඩ්ලයින් නැති ටීම් එකට ladies and gentlemen, so yeah, let's see whether Fury can get the knockdown. No chance, guys. එතන කෙලින්ම let's see whether Fury can get the knockdown. No chance, guys. එතන කෙලින්ම සුස්තික mechanical combination එක ගන්නේ, and it's the last one. So guys, already you are witnessing the 14 I think the start of the so guys, what do you think is going to happen? Get ready for the what I'm going to do is going to keep the next by trigger and to go for the default. But yeah, I'm very touched about what they are going to do because they have to get out of this mess actually. There's another team coming along. Oh my god, guys, and that would be a knock, and that would be a knockdown of Nazi. I think from the iron edge, that tiny view, people that knockdown and something. Yeah. That very moment, but that was a nice knockdown that was very a lot important here. Unfortunately for the 14th, that we can see, oh, what a drive-by by Bradley there, picking up the elimination here, Storm. And I'm pretty sure they're well and truly to the semi-final round that we have here, ladies and gentlemen. So let's see what this teams will be able to do here. See, Fury, unfortunately, is going to get knocked out here. But let's see, the support is kind of late for the lacking behind here. So let's see what will actually happen here. The name's going to come through, or actually going to take a knockdown over here. Rookie, let's see if they can pick up the elimination here. Lucky as well, late on the elimination here. But yeah, from the side, let's see if something happened. Unfortunately, Trix is going to get knocked out here. Comes to the last place, and he's going to get knocked out as well here. And